So with the ovulation, the two peaks are coincide is FSH and LH. Estrogen has two peaks. One is just before the ovulation, and another peak is along with the peak with the progesterone. Progesterone peak is after the ovulation. Clear? So peak of FSH, LH is coincide with the ovulation, not with the menstruation. It is coincide with the ovulation, whereas estrogen has two peaks. One major peak is just before the ovulation, whereas second peak after the ovulation, it is coincide mostly with the peak of this progesterone. Clear? MCQ LA, which one is highest concentration during ovulation? LH is the high, and along with that FSH peak is also high during the ovulation. Estrogen peak is after ovulation or before ovulation. It is have two peak. The major peak is before ovulation, whereas the second peak is along with the progesterone peak, which is after the ovulation. So before ovulation peak is estrogen peak. Along with the ovulation, FSH, LH. After progesterone, and along with that there is a second peak of the estrogen. It is synthesized from the cholesterol, pregnenolone, progesterone, hydroxyprogesterone, androstenedione and testosterone. The immediate precursor of estradiol is testosterone. Immediate precursor of the estrogen is the androstenedione. And there is a estradiol can convert into estrogen, and estrogen can be converted into estradiol. So estradiol and estrogen is the terminal synthesis product of this pathway. The precursor, the major precursor, main precursor is cholesterol. The immediate before for the estradiol it is testosterone, or for estrogen it is androstenedione, the immediate precursor. But all these are synthesized from the one main source, that is cholesterol. And aromatase is an important thing. Aromatase is helpful primary and secondary characteristics of the female: proliferation of the endometrium and follicular maturation. They can increase elasticity of the skin, increase synthesis of the globulin in the liver. These are the major function of the estrogen. In blood, they have an increased synthesis of fibrinogens, factor 7, 9, 10, whereas they inhibit antithrombin. They inhibit antithrombin but increase synthesis of 7, 9, 10 along with fibrinogen. In the blood, they reduce cholesterol, they increase HDL, they reduce LDL. All these, it is a helpful metabolism or beneficial or adverse effect. It is beneficial because LDL reduce, HDL increase along with the total cholesterol. Whereas they also retain salt and water. Absorption and their metabolism primarily through the conjugation, and they have a enterohepatic circulation. Enterohepatic circulation means কি রকম হবে? They conjugate, they বলো portal system এ যাবে, যার পরে they can multiple time go through this circulation. Primarily conjugation is the process of metabolism. Clear up to this? What are the different primary estrogen or that which is synthesized in the body, where it is synthesized, how it is synthesized? Aromatase is an important enzyme for synthesis of estrogen and estradiol. And what are the primary action of estrogen? Now, where it is used? Primarily it is used as a component of oral contraceptive pill along with progesterone. But other than these OCPs, they have a major role in
HRT, hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy given in the postmenopausal women, and this is helpful for osteoporosis. This is helpful for cardiovascular accidents along with postmenopausal hot flashes. So, primary or major use is as a component of oral contraceptive pill. Other than that, hormone replacement therapy is a major use of estrogen. Other than that, infertility, dysmenorrhea in case of acne and hirsutism, and some cancers, especially in case of breast cancer, prostate cancers, and along with progesterone in case of endometrial cancers also, estrogen can be used. So, what are the different type of cancer where we can use estrogen? Breast cancer, prostate cancer, and along with progesterone, endometrial cancers. So, the primary use, what are the common use of estrogen? First is a component of OCP, HRT, then acne, dysmenorrhea, and different type of cancers. Which type of cancer? Breast cancer, prostate cancer, and along with progesterone in endometrial cancer, this estrogen can be used. What are the different preparation? Because we cannot give natural estrogen orally because of fast mass metabolism, they metabolize before going to the circulation. We have to give synthetic type of steroids. Among these synthetic type of steroids, estradiol benzoate and valerate, followed by ethinyl estradiol. Ethinyl estradiol is a major common component, most common component for the OCPs, and mesternol. These are the synthetic estrogen preparation. Now, synthetic non-steroidal estrogen is dihydrotilbosterol. You have to remember for the MCQ. Synthetic but not non-steroidal estrogen is dihydrotilbosterol, and conjugate estrogen, estrogen sulfate. So, these are the synthetic type which can prepare outside and use clinically for this estrogen replacement. Side effects: nausea, vomiting, weight gain, headache, and especially migraine. Especially migraine, you have to remember a patient who have a migraine, there may be precipitation or increased incidence of migraine, severity of migraine when the patient having a migraine receive OCP. Along with that, water salt retention, increased thromboembolism and endometrial cancers. You have to remember, in case of endometrial cancer, we can use estrogen, but during that time we have to give progesterone along with it. But unopposed estrogenic action for longer duration can precipitate endometrial cancer. They can increase incidence of thromboembolism. These are the severe side effects of estrogen. And teratogenic effect, especially with the dihydrotilbosterol. Along with the dihydrotilbosterol, there is a teratogenic effect also reported. Receptor already discussed. Where it is primarily occur, mostly all tissues having this, but mainly prostate and ovaries are the beta, all others are the alpha receptors. How it acts, primarily how it acts, it binds with the receptor, intercellular receptor. There is a কি হবে যেগুলো ইন্টারসেলুলার রিসেপ্টর হয় আর কার আছে থাইরয়েডে এইচআরই করবে তারপরে there is a synthesis of protein. So this is the estrogen. Now so from the estrogen, the source of the estrogen, different type of natural estrogen, different preparation of the synthetic estrogen, then clinical use and adverse event. In the adverse event, you have to remember the major side effects are in
unopposed case, for longer duration of the estrogen, they can produce কি produce করে endometrial carcinoma. They can produce thromboembolism, so sodium and water retention, and as well as there is a weight gain. They can precipitate or exacerbate migraine. These are the side effects. Use, where it is used, where estrogen used as a component of OCP, HRT, hormone replacement therapy, different cancers like breast cancer, prostate cancer, and along with progesterone in endometrial carcinoma. Acne, dysmenorrhea, these are the uses. Clear? Estrogen up to this. Now we go for the next. These are called anti-estrogen, namely clomiphene citrate. Clomiphene citrate, the mechanism is very interesting. They bind with the estrogenic receptor where it is present, primarily in the pituitary. Estrogenic receptor which is present in the pituitary, they bind with that. What happens after that? The inhibition will be less. The inhibition will be less. So what happens? The inhibition is jodi kom hoy. Next step, increase release of FSH and LH. They can stimulate release of estrogen. So on the other hand, they are increasing concentration of estrogen in the ovaries, and that is helpful for the ovulation. So clomiphene citrate, though it is a anti-estrogenic effect, they bind with the receptor alpha and beta which is present in the pituitary. By binding that, they inhibit the inhibition, autoregulatory inhibition. So there is a increased release of FSH LH, and this FSH LH is increased helpful for secretion of ovulation, and due to that there is a where we can use this type of anti-estrogen when there is a ovulatory failure or there is a infertility. Only that situation we can use clomiphene citrate. So clomiphene citrate is block the receptor alpha and beta where not in the ovary but in the pituitary. By inhibiting that, what happens? Increased secretion of FSH LH, and this increased secretion of FSH LH, they helpful for ovulation and release of estrogen from the ovaries. So where these are the primary side effects: polycystic ovary, there may be multiple pregnancies, hot flashes, vertigo. These are all due to the increased secretion of the estrogen from the ovaries. These type of side effects. So clomiphene citrate, though it is a anti-estrogenic effect, but their effect is helpful for production of ovum. Used commonly in the infertility due to failure of ovulation. You have to remember for the MCQs, it is helpful for infertility that is associated with the ovulation. If there is a infertility due to tubal block, it is not helpful. If there is a infertility due to thick mucus in the cervix, it cannot helpful. It is helpful only when there is a ovulatory problem. They can increase ovulation by blocking the কিভাবে কাজ করে? By blocking the inhibitory pathway to the pituitary. It also helpful for oligospermia. This is a mechanism of clomiphene citrate. As a short note, clomiphene citrate is very important. Clomiphene citrate, though it is a anti-estrogenic drug, they block the receptor, but they are helpful for producing ovum or ovulation in case of infertility due to the ovulation. Next one is fulvestrant. It is a selective estrogenic receptor down regulator. It is down regulator, receptor down regulator.
as you from this name, they specifically they bind with the receptor and they downregulate the estrogenic receptor, and it is helpful where clinical use. It is not used in infertility, but it is used in breast cancer. Which type of breast cancer fulvestrant use? Postmenopausal estrogenic receptor positive breast cancer, which is not responsive to the tamoxifen. You have to remember this name, SERD, selective estrogenic receptor downregulator. Where it is used? It is used in breast cancer. First, which type of breast cancer? Postmenopausal ER positive. ER positive মানে ব্রেস্ট ক্যান্সারটা কিভাবে ER পজিটিভ? ER মানে কি? Estrogenic receptor positive. মানে breast cancer first going for a surgery, then the specimen go for the histopathology. From that we can note that it is estrogen positive or estrogen negative, receptor positive or negative. If it is positive, then primarily we use tamoxifen or aromatase. But in case of where there is a postmenopausal, number one, not ER positive second, and third one is not responsive to the tamoxifen. So it is not the first line drug for the breast cancer, even it is ER positive. ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? সেখানে কি দেওয়া হবে? ফালবাস্টান। এটাকে কি বলে আরেকটা নাম? সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর downregulator, fulvestrant. You have to remember this term because there is another term, selective estrogenic receptor modulator. Clear? So downregulator is fulvestrant. Where it is used? It is used primarily in a breast cancer. Breast cancer, it is not the first line. তাহলে কি কি ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে? First, postmenopausal, next ER positive, and that is not responsive to the tamoxifen. So it is not first line therapy for the breast cancer. Clear? Selective estrogenic receptor downregulator, fulvestrant, where it is used. এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো? Then next, selective estrogen receptor modulator. Selective estrogen receptor modulator. There are two important drugs for this. One is tamoxifen citrate, another one is relaxifen. Clear? So these are why it is differ from the downregulator, this modulator, where these are different from this downregulator. Downregulator is purely downregulate the receptor, but these drugs, clomifen citrate and tamoxifen and relaxifen, they are partial agonist in some tissue for the estrogen, and there is some antagonistic activity. Similar type of action, name some other drugs, those have this type of action. Partial agonist in some receptor, opioid এ মনে পড়ে? কাপ্পা একরকম, ডেল্টা একরকম, but difference is that is the receptor specific. They are agonist in mu, antagonistic in kappa. That is receptor specific. But here it is not receptor specific. It is the tissue specific. The difference between these. So we cannot call it agonist antagonist. Clear? Why we are calling modulator, not agonist antagonist? What is agonist? Anyone? What is agonist? What is agonist? বলবে? অ্যাগনিস্ট কাকে বলে? অ্যান্টাগনিস্ট কাকে বলে? দুটো জিনিস, অ্যাফিনিটি অ্যান্ড ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি। তাহলে অ্যাফিনিটি সকলের আছে, না হলে সেটা সাবস্ট্রেটই নয়, সেই রিসেপ্টরের সাবস্ট্রেটই নয়। তাহলে অ্যাফিনিটি সকলের আছে। যদি +1 হয়
অ্যাগনিস্ট, যদি 0 হয়, যদি -1 হয়, reverse agonist. If it is in between 0 to 1, it is partial agonist, but it is receptor specific. But here it is not the receptor specific, it is tissue specific. It is tissue specific, so it cannot be called agonist antagonist. So for clomiphene citrate, they are the agonistic action in breast cancer cells, breast tissue, whereas partial agonistic activity in uterus, bone, liver, pituitary, they are helpful or stimulate endometrial proliferation. তাহলে অ্যান্টাগনিস্ট কোথায় আছে? ব্রেস্ট টিস্যুতে। অ্যান্ড অ্যাগনিস্ট, পার্সিয়াল অ্যাগনিস্ট কোথায় আছে? আদার টিস্যুস লাইক ইউটেরাস, লিভার, বোন, পিটুইটারি। There are partial agonistic activity. Antagonistic activity in breast tissues, primarily cancer tissues. They are the antagonistic. Partial agonist in bone, liver, pituitary, as well as uterus and endometrium also. ঠিক আছে? তাহলে অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি কোথায় আছে? ব্রেস্ট টিস্যু, প্রাইমারিলি ক্যান্সার টিস্যু, ব্রেস্ট টিস্যুতে। সো ইট ইজ কল্ড selective estrogen receptor modulator, not down regulator. It is not a partial agonist. It is not a agonist antagonist. Why? Because they differ in different tissue, not in different receptors. Clear? So where tamoxifen citrate used in as a first line, 10 years before, it is primarily used as a first line therapy for pre and postmenopausal both. For this tamoxifen citrate is used for at least for 5 years after surgery if it is ER positive. There have been seen that some ER negative tissues are helpful in case of prevention of recurrence by the tamoxifen. But nowadays aromatase inhibitors are coming through or taking a place of this tamoxifen. So how it acts? It binds with the estrogenic receptor, acts as an antagonist in case of breast tissue, whereas in case of uterus, bones, pituitary, liver, they are partial agonistic activity. Now the side effect or major concern of this use of this tamoxifen for long duration, it is an agonistic activity in the uterus. So they proliferate. কি করবে কোনটা? এন্ডোথেলিয়াম, endometrium, and that can lead to endometrial proliferation, can lead to carcinoma or at least abnormal uterine bleeding. So another explain why a patient of breast cancer receiving tamoxifen require regular ultrasonography of abdomen, not for the breast, to measure the endometrial thickness. Clear? Why a patient of breast cancer after surgery receiving tamoxifen, which investigation is important? USG breast or USG of abdomen? Which one is important? USG of abdomen for measuring the endometrial thickness. Clear? As it is helpful as a agonistic activity in the bone, there is a increased bone density. Most of the breast carcinoma patient, female breast carcinoma patient, there is also a situation of male breast carcinoma. These are not helpful in that. So female breast carcinoma, especially postmenopausal one, they have a chances of reduced bone density, fracture neck femur, wrist fracture. This can be counteracted as a helpful action on the bones.
But side effect, the primary side effect is the increased endometrial thickness. So hot flashes, vomiting, vaginal bleeding, discharge, menstruation irregularity, endometrial thickness, and chances of endometrial carcinoma is increased 2 to 3 fold. Clear? তাহলে tamoxifen, তাহলে কি আদার দ্যান ইস্ট্রোজেন আমরা কি করছি? অ্যান্টি ইস্ট্রোজেন, ক্লোমিফেনসাইটেড, এসিআরডি, ফালভাস্টন। ক্লোমিফেনসাইটেড কোথায় ইউজ হচ্ছে? ইনফার্টিলিটিতে। এসিআরডি কোথায় ইউজ হচ্ছে? ইজ এ রিজার্ভ ড্রাগ ফর পোস্ট মেনোপজাল ER পজিটিভ ব্রেস্ট কার্সিনোমা নট রেসপন্সিভ টু দ্য tamoxifen. tamoxifen কোথায় ইউজ হয়? It is one of the first line drug for ER positive breast carcinoma. আর নাম কি এর নাম কি? ACRM modulator. Why modulator? Because in some tissue it is agonistic activity or help agonistic activity, and some tissue it is a antagonistic activity. The antagonistic activity in breast tissue, agonistic activity in uterus, bone, liver, pituitary. Clear? সেই জন্য কি হচ্ছে হেল্পফুল কোথায়? কাজ মেন ক্লিনিক্যাল ইউজ হচ্ছে breast carcinoma, ER positive breast carcinoma. Now it is helpful for preventing or increased bone density that prevents the fracture in postmenopausal women. And it is, what is the side effect? Because proliferation of the endometrium that can causes abnormal bleeding as well as increase chances of endometrial carcinoma. Next one, relaxifen. Relaxifen, the difference is that they are antagonistic activity in endometrium along with breast. In case of tamoxifen, only in breast. In case of relaxifen, endometrium along with breast. And now what happened? As there is a antagonistic activity in the endometrium, this drug can use for long duration. Long duration, tamoxifen cannot be used for long duration because that can produce increased chances of endometrial carcinoma. This drug can be used, commonly used, not for breast carcinoma but osteoporosis, postmenopausal osteoporosis along with calcium and vitamin D3. Clear? So why it is preferred? Because they have an antagonistic activity in the endometrium. And if we have to use this drug for long duration, then tamoxifen, though have a helpful activity, the toxicity or side effect is much more important. They can produce or increase chances of endometrial carcinoma, but it doesn't. So we can use relaxifen for longer use, longer duration. So it is helpful for increased bone density, especially in postmenopausal age group. It is not helpful for the men, by the way. Clear? Threefold, but they have a side effect of deep vein thrombosis that is increased. It is similarly increased in case of estrogen, tamoxifen, and this situation. Prevention and treatment of the osteoporosis postmenopausal women. In case of men, there is no use. But clomiphene citrate can be used in oligospermia. Men infertility, clomiphene citrate can be used. But in case of osteoporosis in men, in older age, raloxifene cannot be helpful. Clear? Aromatase inhibitor. Now it is the coming very quickly as a first line drug for the breast carcinoma, estrogen receptor positive. How it acts? It inhibits the aromatization of the A ring from the so what happened? Aromatization টা কোথায় important? Testosterone থেকে estradiol হওয়া থেকে সেটা that prevent by the aromatase inhibitor. Clear? So these are helpful for not forming the estrogen in the all over the body, tissue all over the body. There are
three majorly used. Orally active non-steroidal type 2 is letrozole. Similarly, anastrozole is also type 2 reversible non-steroidal. You have to remember that non-steroidal reversible type 2 aromatase inhibitor is anastrozole and letrozole. ঠিক আছে, কোথায় ইউজ হবে এদের? Where it is used? Breast carcinoma to prevent synthesis of estrogen. কোথায় estrogen synthesis কম হয়? কোথায়, মানে which tissue? All over the body. যেমন আগের যেগুলো হচ্ছিল সেগুলো কি স্পেসিফিক অর্গানে, কোনোটাতে পার্সিয়াল অ্যাগনিস্ট, কোনোটাতে অ্যান্টাগনিস্ট, এগুলো কিন্তু অল ওভার দ্য বডি। Anastrozole exemestane is the type 1. It is the steroidal and reversible. Steroidal reversible for MCQ. Steroidal reversible type 1 AI inhibitor, aromatase inhibitor is exemestane. তাহলে তিনটে দাগের প্রথম দুটো ল্যাট্রাজল, they are the type 2 and non-steroidal reversible. This one is irreversible steroidal type 1. ঠিক আছে, তাহলে now where we use estrogen, use of estrogens, estrogen কোথায় ইউজ করি? OCP, first one is as a component of OCP, second one is hormone replacement therapy, third one is infertility, dysmenorrhea, acne, then some cancers. Which cancer? Breast cancer, prostatic cancer and endometrial cancer along with progesterone. Now where we use clomiphene citrate? Clomiphene, infertility, primarily female in ovulation. If there is abnormality in ovulation, how it acts? It binds with the receptor, estrogenic receptor alpha and beta, where? In the pituitary. By binding that, the signal is blocked. তাহলে কি হবে? More secretion of FSH and LH. That increase ovulation and synthesis of estrogen in the ovaries. Clear? Use হচ্ছে infertility due to the ovulation and it can be used, some used in oligospermia. ঠিক আছে? Next one is, this is anti-estrogen. Then ACRD. ACRD full form কি? Selective estrogen receptor down regulator. কোথায় ইউজ হয়? Fulvestrant কোথায় ইউজ হয়? Breast carcinoma. Second line কোথায়? Postmenopausal, ER positive, not responding to the tamoxifen. Now tamoxifen is a ACRN, selective estrogen receptor modulator. Why? Because they have antagonistic activity in breast, especially in carcinoma cell, and there is a partial agonistic activity in bone, uterus, liver, pituitary. বোনসে কি হয়? বোনসে যদি অ্যাগনস্টিক অ্যাক্টিভিটির জন্য ইনক্রিজ বোন ডেন্সিটি, ইট ইজ হেল্পফুল। ইন কেস অফ ইউটেরাস, স্টিমুলেশন অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম দ্যাট ক্যান লিড টু ইনক্রিজ চান্সেস অফ এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা অ্যান্ড ব্লিডিং। ক্লিয়ার? তাহলে ইউজ হচ্ছে কোথায়? প্রাইমারিলি অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ড্রাগ অফ ব্রেস্ট কার্সিনোমা where it is ER positive. There has been some report that ER negative breast carcinoma is also responsive to the tamoxifen. Yeah, so they have a add-on activity in breast carcinoma other than the estrogenic receptor also. Clear এই পর্যন্ত? tamoxifen পরে আরেকটা কি ACRM আছে, raloxifene. কোথায় ইউজ হয়? পোস্ট মেনোপোজাল অস্টিওপোরোসিসে। কোথায় কোথায় এটা কোথায় কোথায় অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি?
অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি ব্রেস্ট টিস্যু যেরকম ছিল along with uterus and endometrium. So they can be used for longer duration without increasing the chances of but they have a side effect, serious side effect, thromboembolism, because in the blood they are a similar activity of estrogen. Estrogen এর ব্লাডে কি অ্যাক্টিভিটি আছে? Antithrombin inhibitor, whereas 2, 7, 9, 10 production increases. So they have this side effect. Thromboembolism side effect is common for the estrogen. This similar to the tamoxifen along with the raloxifene. Now aromatase inhibitor, where it is used? It is used breast cancer, primarily in breast cancer. There are nowadays some used in also infertility. The primary is breast cancer, and it is taking over tamoxifen as a first line drug. ঠিক আছে, এটা তিনটে আছে, নন স্টেরয়েডাল, রিভার্সেবল টাইপ 2 আর স্টেরয়েডাল ইরিভার্সেবল টাইপ 1। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত এইগুলো মোটামুটি বলতে পারবে তো? ব্যাস, you will go to the clinics, you will see this ascites. Sometimes the patient may present with this yellowish discoloration of the eye, that is the jaundice. You can examine this engorged abdominal vein, that is the spider angioma of the blood vessels like this. So patient is coming in that outdoor or indoor with this feature, that is the confusion, spider angioma, abdomen, that is the swelling of peritoneal cavity fluid, that is ascites, various types of constipation, jaundice, and in the late stage patient then comes with the grave complication. So to understand this alcoholic liver disease or spectrum of alcoholic liver disease is very important, because you have to diagnose in the clinics. For this you have to know the concept is this. So this is the normal liver, healthy liver. If you see the patient is continuing with the alcohol, the spectrum will go from the healthy liver to fatty liver. If the patient is continued the alcohol, and depends upon the amount of alcohol and the duration of alcohol and the frequency of alcohol, give rise to fatty liver. Then if the patient is continued, give rise to the hepatic injuries, because the steatohepatitis, that is the inflammation due to that alcohol. The steatohepatitis give rise to inflammation, produce the hepatic cell necrosis, that is the fibrosis replaced by fibrosis. And some of the patient, if they stops the alcohol, may revert back to normal in this duration of time. Afterwards, it continue, give rise to cirrhosis of liver. But the great complication of the cirrhosis of liver may be reversible, but some of the cases are irreversible, and patient will go to the hepatocellular carcinoma and associated with the other comorbidity, that is the viral hepatitis B, C, patient will die. Or patient may comes with the grave complication of that cirrhosis, maybe a hepatic encephalopathy, hepatorenal failure, or it may comes with the rupture esophageal varices. Already you learned that cirrhosis is the complication last class. So this complication is a grave in emergency. Patient comes with the hematomesis, that vomiting out of blood, or melena, that is the bleeding per rectum, or what hepatic encephalopathy, that is locomotor's patient. So these are the grave complications. Okay. Now, what is disease? Alcoholic liver disease are spectrum of liver disease associated with acute or chronic alcoholism. What are those spectrum? That is the alcoholic steatosis, that is the accumulation of fat within the liver cell. Then, due to this accumulation, give rise to inflammation, that is the alcoholic hepatitis, means the inflammation. And this inflammation produce the hepatic cell necrosis and produce the cirrhosis. This is the spectrum.
You know the metabolism, why this alcohol consumption produces the hepatic cell injury. That we have to know that alcohol metabolism. Already from the school we know alcohol, our next step is aldehyde, next is the acid. So alcohol is acetaldehyde, then acetate, that is. So this is the, from our school knowledge we know. But why these are causing the injury to that liver? What is the thing? We know the ethanol is transformed to acetate by this enzyme, aldehyde dehydrogenase enzyme in the cytosol, acetaldehyde dehydrogenase in the mitochondria, and some of these are metabolized in that system. So first step is ethanol to acetaldehyde. Why it is occurs in the liver cell? In the cytosol via the aldehyde dehydrogenase pathway. In the small endoplasmic reticulum by MOUS pathway, or the paroxysm by the catalase enzyme. This is the first step. Next step is acetaldehyde go to acetate in the mitochondria and in the give rise to acetaldehyde dehydrogenase with the production of NAD and NADH cofactor, and some acetate is go to the carbon dioxide water if it is oxidized. So these are the spectrum we know from our school knowledge. See this thing, this is the cytosol, ethanol to acetaldehyde in the catalase, in the paroxysm, in the microsome. When these acetaldehydes are formed, they go to the next step to acetate formation. Why it is toxic? Which part of the alcohol is toxic? In the oral develops, the acetaldehyde, it is toxic to the hepatocytes. And these hepatocytes are insulted by this acetaldehyde. Why? These produce an adduct formation with the protein and other chemical substance present in the liver cells, increase the reactive oxygen species formation, and increase NADH and NAD formation. So these are the substances, they are produced causing the insult to the hepatocytes or toxicity to the hepatocytes give rise to hepatic cell injury. So these are the things, that is the pathogenesis, how it is formed. The alcohol consumption, the patient is coming with history of alcoholism. We have to know the duration and amount and prolonged case. And patient will come any stage of the disease, maybe early, maybe in the inflammation, or maybe in the late stage with complication. So we have to identify the patient in this way. See this thing, healthy hepatocytes, if it is first stage, produce 90 to 100% reversible one alcoholic liver accumulation. That is, the fat is alcoholic liver disease. If it is prolonged, 10 to 35% of this alcoholic liver give rise to inflammation called alcoholic steatohepatitis, that is the inflammation. And if the alcoholic hepatitis patient with the abstinence, if it stops with the proper food, they will reversible to normal one. But if not reversible, give rise to 40%, give rise to cirrhosis. But the patient is unable to stop this thing, then give rise to complication is an irreversible condition, that is the alcoholic cirrhosis, and 2% of this is hepatocellular carcinoma. So examiner will ask, what are the complications of alcoholic liver disease? These are the spectrum of this complication is the cirrhosis and hepatocellular carcinoma, and the great complication will come later. So this healthy liver, fatty liver, steatohepatitis give us to fibrosis, then cirrhosis, and ultimately the carcinoma. So this thing you have to remember in your mind, that patient with alcoholic patient not listening to stop this thing, and this give rise to this end stage liver disease. Now this already we learned, that is a simple fatty liver, alcoholic hepatitis, or one thing is a non-alcoholic steatohepatitis or NASH. Also they will come, this is a fatty liver is occurs due to alcohol or non-alcoholic. The patient is usually obese, high lipid profile, and diabetes mellitus. These are patients are also the same spectrum will come without alcohol. Another thing ultimately give rise to fibrosis, then cirrhosis, and cirrhosis give rise to a hepatic failure and hepatocellular carcinoma. So dose, how much alcohol will give rise to insult? 80 grams per day of alcohol over 1 to several days may give rise to mild reversible hepatic steatosis. That is the accumulation of fat. If it is a mild or a short period, and amount is the 80 grams per day in
several occasions or 1 day to several days. It is reversible. But if the daily injection is more than 160, more than 10 to 20 years, it gives us to severe liver injury and produce the fatty liver, alcoholic steatohepatitis and cirrhosis. But over the period of time, these patient alcoholic liver disease 10 to 15% produce the alcoholic cirrhosis and 1 to 2% gives us the hepatocellular carcinoma. Patient will die not listening to anybody, and the complication is their complication is like this. Now, what causes the hepatocytes fat accumulation? Why the fat is accumulated in the hepatocytes that produce injury to the liver? Why this occurs? We know the fat metabolism. Due to this alcohol conversion to the acetyl acetate, these things are changed. Decrease NAD and increase NADH. So you have to write that decrease NAD and increase NADH, suppression of the fatty acid oxidation. We know how the fatty acid that is formed, and increased fatty acid synthesis, so accumulate will increase amount, and internal lipoprotein synthesis, so that fat will not utilize. Then the increased peripheral catabolism, fat will give rise to catabolism, so fat will increase in the system, they are accumulated. So these are the causes give rise to accumulation of fat in the hepatocytes. So you have to write down in that pathogenesis and why the fat is accumulated here. And this give rise to an increased pool of fat in the hepatocytes and produce the steatohepatitis or fatty liver. I am not going this thing, the same thing that I told. Now, what are the risk factors? Not all the patients are suffered from this effect. Well, what are these things? The drinking pattern and the concentration of that amount, and that chronic give rise to that 90% give rise to alcoholic hepatitis. If it is reduced or withdrawn, this patient may give rise to a reversible one. And 10% progress to cirrhosis, more than 10 to 20 years, if it continue, give rise to cirrhosis. And if it is not stopped, 1 to 2% give rise to hepatocellular carcinoma. Gender, females are more susceptible than the male. Small amount of liquor than male may give rise to a vulnerability to the female than male. Genetic factor, what are those things? The enzymes are responsible for this alcohol metabolism, may genetically that give us to mutation, so they are not properly altered, and the additive products they are deposited as fatty liver. Another thing, if the patient have the comorbidity, that is the viral hepatitis B, C, they are vulnerable associated with alcoholism. So already patient have the hepatitis B infection and C infection. If they continues that alcohol, they are more vulnerable to this alcoholic liver disease. Then other thing is, if it is associated with the heart disease, liver disease, they are quickly develop this thing. Smoking is another more cause. Now risk factor, let's see, alcoholic liver disease, amount of the alcohol consumed and that duration. Male 60 to 80 grams per day for 10 to 20 years, female less amount 20 to 40 grams per day for 10 to 20 years, they produce this alcoholic liver disease. And cirrhosis develop only 10 to 20% of those are chronically and heavy alcoholics. So amount of alcohol, frequency of the alcohol, concentration of the alcohol and the duration, they are vulnerable for this development of this disease. Now pathogenesis, what happened if the alcohol is accumulated within this hepatocyte, what will be the effect? Direct effect happens due to ethanol or ethyl aldehyde. Aldehyde is a toxic product. They injure to the microtubules, mitochondria and the hepatic hepatocyte membrane. So it is injury toxic for this thing. And this acetaldehyde I told is produce a productive aldehyde adducts for the protein and aldehyde interhepatocytes, formation of MMA and additive stage of the free radical injury produce the hepatocell injury and necrosis. Other that give rise to this thing, immunological mechanism, and this injury of the hepatocytes, they invites the pro-inflammatory cytokines
TGL1, alpha, beta, IL1 and IL10 give rise to the hepatocell injury, that due to this invitation of the pro-inflammatory cytokines. Other, that why the fibrogenesis occurs in the liver due to the injury? The stellate cells or Ito cells present in the hepatocytes in the side of that hepatic cord, they are stimulated. They are fibrogenic, give rise to fibrosis due to the injury to the liver cells. Another thing is the hypoxia of the cell injury. So these are the spectrum of this thing, why the hepatocytes are injured due to this toxic agent and produce the aldehyde, they produce the additive production and the free radical injury, inflammation associated with the fibrosis and learn. And what are the morphology? Morphology means the gross examination and microscopic examination. We know everybody. So what is this thing? Three types of morphology: alcoholic, hepatitis, fatty liver, steatosis, hepatitis and cirrhosis. The healthy liver, if it is accumulation, liver steatosis. If it is reversible and withdrawal of the alcohol, give rise to normal. Some of the cells alcoholic hepatitis, if it is absence, go to the steatohepatitis and normal. But if not recovered, give rise to cirrhosis. So these are the cycle. Now, steatosis, when is fat accumulation? Now you remember, this is the accumulation of fat. What will be the size of the liver? Liver size is increased in size, glycemic, and the amount, that weight of the liver is increased. So large, yellowish and greasy, fun filling and glycemic. What will be the microscopy? Due to the accumulation of the fat in the hepatocytes. So the hepatocytes is fat, the empty space is the accumulation of fat. How we identify the fat? Stain korte hobe, tai to? Which stain will give this fat cell positive? Oil red. তাহলে এখানে আমি যদি empty space, maybe water, maybe glycogen, maybe fat. So if we differentiately stain, and if it is oil red or fat, if it is PAS, it will be glycogen. If both are negative, this is water. So accumulation of vacuole is the three things. Only one is water, one is glycogen, one is fat. Differentially do the stain, you can eliminate what are those things. Okay. So first of all, it is a microvesicular. That is, the vacuoles are small one. So microvesicular accumulation of fat. If it is more and increase, is a macrovesicular. Sometimes they coalesce with each other. It's a big vesicles of fat. Sometimes the fat will come out, give rise to a granulomatous reaction. That is the fat granuloma. So this is the microscopy. Grossly, it is enlarged, yellow, glistening. Microscopy, it is accumulation of fat. First of all, it is a micro accumulation, it is a macro accumulation. So it may coalesce to each other. The fat may come out, may produce the lipogranuloma. If it is a inflammation, next step, that is the alcoholic hepatitis. The accumulation of fat and fat give rise to hepatic cell injury, give rise to invitation of the inflammatory cytokines, produce inflammation. So this liver is enlarged and tender. Microscopically, hepatocyte is swollen due to accumulation of the fat and inflammation. Focal hepatocyte necrosis and ballooning of the hepatocyte. Cells is increased, give rise to the enlarged cell with the vacuole cause of ballooning of that hepatocytes. And one more thing is the MCQ, that is a Mallory body. Due to the hepatic cell injury, there are degenerated intermediate filament of the cytokeratin 8 and 18 are degenerated and accumulated within the liver cell as a Mallory body. MCQ, they will ask in that MCQ, what is the Mallory body? It is the alcoholic hyaline. And what is the composition? It is the intermediate filament of cytokeratin. Clear? So, and this inflammation gives us the hepatic cell injury and the fibrosis. Starts fibrosis. Now this thing. This liver is more and more increased. This is the accumulation of fat, and this enlarged hepatocytes gives rise to a ballooning of the hepatocytes. This is the inflammatory cell accumulation, and here is that Mallory body. That eosinophilic material, this is the alcoholic hyaline or the degenerated intermediate filaments of cytokines called the Mallory body. Orally they will ask
In this MCQ, they will ask. Now, next is the cirrhosis. Now, what will be the size of that liver? Steatosis and steatohepatitis, that liver is enlarged more than 2 to 5 kg. But cirrhosis is a fibrosis. So the fibrosis gives rise to shortening of that liver. So liver cell, oral they will ask, liver cell will enlarge or liver cell will decrease. So decrease in size due to fibrosis, the liver will decrease. If we go to the clinic, if we try to palpate the liver, we will not get that palpable liver due to the shrinkage of the liver due to fibrosis. Remember, the size is decreased. Clear? So this is the gives rise to cirrhosis. Then what will be the surface? Surface is the two types, micronodular and macronodular. See, the lobulation, that is the surface is the granular, one is the micronodular, another is the macronodular. Why it is called micro, macro? This is the size is less than 3 millimeter, here is the size is more than 3 millimeter, the nodules. The oral they will ask how you classify cirrhosis morphologically. So according to the size of the nodule, less than 3 millimeter, it is the micronodular cirrhosis. If it is more than, it is the macro. And another classification is the mixed. That is the mixture of the micro and macronodular. So cause will come one by one. So this cirrhosis is liver is decrease in size. Previously, usually 2 less than or more than. Previously it was more than 2 kg and prolonged years it is less than 1 kg. So shrinkage due to the fibrosis. Micronodular and macronodular. Sometimes it is a mix of these things. So nodular architecture, loss of this hepatic lobular architecture, central vein, portal vein gives us to disorganize due to the fibrosis. Fibrous septa formation from portal vein to central vein or central to portal irregular haphazardly, that due to the liver injury, the fibrosis also go on like this way. Hepatic parenchyma undergo proliferation. Due to this injury, the remaining viable hepatocytes undergo proliferation. And the nodule they are formed, that is a regenerated hepatocyte. What are the things? This nodule, why it is formed? Due to the hepatic cell injury, they undergo fibrosis. But the remaining functioning hepatocytes, they try to survive their function and they regenerate to maintain the liver function. That is the formation of this nodule. Maybe smaller or micronodular, maybe the macronodular. So that is the why the examiner will ask why this nodule they form. That is the remaining viable hepatocytes undergo proliferation and these produce nodularity. These are not the disease part. The fibrosis are the degenerates, the loss of hepatocytes are replaced by fibrosis, but the remaining hepatocytes they produce as nodule, that is that nodularity due to cirrhosis. Clear? So necrosis, another thing is the necrosis or the bile duct proliferation. So the loss of liver architecture, that is the fibrosis from the portal vein to central vein, central to portal, portal to portal, irregular things, and hepatic parenchyma, those are the survive, they undergo proliferation producing nodularity, and necrosis of the bile duct, they undergo also proliferation. So these are the small spectra of microscopy. See this is the normal thing, this is the portal tract, this is the central vein, this is the normal hepatocytes and cords. When the disease is produced, these are the nodules that are small nodules, maybe micronodule, maybe macronodule, and these are the in between these are fibrosis. Those are the hepatic necrosis undergo fibrosis, they are in between, and these are the remaining viable hepatocytes, they are proliferate to maintain the hepatic function. So this is the cirrhosis, the loss of lobular architecture, regeneration of the hepatocytes, and the fibrosis in between that injured hepatocytes. These are the portal to portal, central to portal, central to all the hepatocytes. So they look like under microscope like this way. So this is the cirrhosis. Now in short, what was the cirrhosis? Cirrhosis already last class we have learned. In that Tuesday class, cirrhosis. So now what are those things?
So alcoholic cirrhosis, like this, you see this surface is a nodular. So what is this thing? So it is an irreversible, what is the irreversible chronic end-stage diffuse liver disease of various etiology for the hepatocellular injury. So it is an irreversible one due to the chronic liver injury of various etiology. It's not only the alcohol, it is also caused by the other cause also. That's why it's a various etiology characterized by what are those characterized? It is involve the entire liver, whole liver, and it is irreversible one. Loss of lobular architecture of the liver. Normal lobular architecture is lost, and regenerative functioning hepatocyte that forms the nodules. Formation of the regenerative nodules separated by the band of fibrosis, that the bridging fibrosis, and hepatocellular necrosis of varying etiology. Why it is called the varying etiology? We have seen this cause of the hepatocytic injury due to production of these cirrhosis. We can see in the under microscope also. Not only that alcohol that causing the cirrhosis, so other parts of the feature we can see under this feature. So it is an entire liver will involve irreversible one, loss of lobular architecture, bridging fibrosis, nodule formation, and the hepatocellular necrosis due to the varying etiology. So it is the irreversible chronic end-stage diffuse liver disease of various etiology characterized by these things. So if we write this thing, so cirrhosis will complete your definition. So what are the classification? If examiner asks, classify cirrhosis. So morphological classification: micronodular less than 3 mm nodule, more than 3 mm is a macronodular, it may be mixed. Other etiological classification may be viral, B, C, D, toxin. One already we learned today, that is the alcohol and drug associated cirrhosis. Autoimmune, that is autoimmune hepatitis. Cholestatic, maybe biliary cirrhosis or sclerosing cholangitis. Vascular, that is the Buchieri syndrome, or maybe other thing. Another thing is a vascular is a cardiac cirrhosis. That we have to know that what is cardiac cirrhosis. When we go to the heart system, that will know that is the why it is called cardiac cirrhosis. That is the cirrhosis due to cardiac cause, right heart failure. Give rise to passive venous congestion. That congestion also go to the reflex on the liver and produce the cirrhosis due to cardiac cause. Another thing is the metabolism, that is the hemochromatosis. NASH already know. Wilson disease, that is the copper metabolism defect. If it is a ceruloplasmin defect, that is the Wilson disease, the cirrhosis. Alpha-1 antitrypsin deficiency and kidney. Alpha-1 antitrypsin also we have to learn in that respiratory system and in the liver. Alpha-1 antitrypsin is an antiprotease. If it is lost, give rise to emphysema of the lung. So these are the spectrum of causes of liver cirrhosis. Morphologically, macronodular, micronodular and mixed. Micronodular cirrhosis still asks, what is the cause of micronodular? Only thing is the common is the alcoholic cirrhosis. Hemochromatosis is Indian childhood cirrhosis. That is the micronodular cirrhosis. Macronodular, this is the post-necrotic. Next class you will learn the post-necrotic injury to the virus. Other injury, there is the post-necrotic. Other than alcohol, that is that macro. And mixed means if it is start with that micro, produce mixed with the macronodular. So mixed will come like this. So micronodular, macronodular and mixed of various etiology. Clear? Now, already we learned that function of the liver. What is the function? See, injury, hepatic damage, liver, due to inflammation means that due to infection, patient may present with nausea, vomiting, fever, anorexia due to the inflammation of the hepatocytes and alteration of that blood flow. Now, when it is hepatocellular necrosis and fibrosis, give rise to portal hypertension. Already we learned that portal hypertension what it is, and portal hypertension
examiner will ask, what is the feature of portal hypertension? What is this thing? The ascites, edema, splenomegaly, esophageal varices and hemorrhoids. The patient may present with a huge abdomen, splenomegaly, rupture, portocable anastomosis. Due to this, patient presented with the hematomesis due to rupture of the esophageal varices or the hemorrhoids produced in melena. So these are the features of portal hypertension in a short form or in a oral form or in a question. They will ask what is the features of portal hypertension. And you know the bilirubin metabolism, hyperbilirubinemia, patient with jaundice. Already I showed that picture. The cirrhosis of patient, how they present. Now, what is this thing? Bilirubin. GI bilirubin will decrease with the light colored stool. Urobilin will increase. And as the liver produces the coagulation factor, vitamin K are also not absorbed. The patient presented with coagulation failure. So any liver insult, any operation, you have to inject vitamin K before operation due to the coagulation failure. So the coagulation factor will decrease and patient will present with the bleeding tendency. Metabolism of the protein carbohydrate file will decrease. Plasma protein, as the plasma protein is decreased, so patient is presented with the osmotic pressure কমে হবে, ascites হবে. The fluid that accumulated within the abdomen due to the less amount of the protein due to decreased protein content. So accumulation patient examiner will ask why fluid is accumulated within the peritoneal cavity and what is the character of the fluid. Ascitic fluid due to cirrhosis of liver, it is transudate in nature due to loss of protein. Less amount of the protein is present, that's why patients are presented with the transudate type of accumulation of fluid in the peritoneal cavity. It is not exudate as the protein is less amount. If it is more protein, then it will be exudate. Here the cirrhosis of liver example of accumulation of fluid is transudate in nature. Now another more thing is that metabolism of the androgen and estrogen is deficient. So the cirrhosis of patients, they are presented in the clinics as gynecomastia. So examiner will ask why the cirrhosis of male patient presented with gynecomastia due to this defect in the estrogen and androgen metabolism. And other thing is the menstrual disturbance due to the estrogen metabolism defect. So we are not going that liver enzyme also altered and it gives us to the grave complication is the hepatic failure, hepatic encephalopathy and the death due to the bleeding and hepatic coma. Then clinical feature, if it is an accumulation of fat, mild and it is reversible, withdrawal of alcohol and food, it is reversible and give back to the normal one. And alcoholic liver disease also a reversible one on abstinence of the alcohol and the enzyme also altered according to the duration of that alcohol intake and the stage of the disease. Hepatic cirrhosis also like that way, dysfunction will all the liver metabolism that factors liver function tests are altered. In advanced stage, patient comes with hepatic coma, hepatic encephalopathy, massive bleeding due to the severe rupture in esophageal varices. Why? This is portocable anastomosis gives rise to rupture of the esophageal varices and patient with severe hematomesis and melena. And intercurrent infection, hepatorenal syndrome and hepatocellular carcinoma. See the clinically patient are presented with so many features in advanced cirrhosis of liver. So you will remember because when you go to the clinic, the sum of the feature you can remember, you can easily identify this patient. See this patient, this is the ascites, this is the engorgement of the, this is the portal hypertension due to the engorged blood vessels, accumulation of the fluid, palmar and spider angioma, muscle wasting, confusion. These are some features according to the stage of the disease patient represented in that class, in the OPD.
Already you learned what is the complication from the normal hepatocytes to hepatocellular carcinoma. So, healthy liver, fibrosis and the cirrhosis. Not lab finding already you learned. I am not going in details. Specific test for serological and PCR for the associated hepatitis B and C. If it is an autoimmune disorder, it is an ANA. Ferritin and transferrin due to the hemochromatosis. If it is associated with hemochromatosis, ferritin level. Ceruloplasmin if it is associated with the Wilson disease, copper metabolism, and alpha-1 antitrypsin deficiency for the alpha-1 level of the alpha-1 antitrypsin level. After that, this serum alpha-fetoprotein, it is a feature of hepatocellular carcinoma, alpha-fetoprotein from the liver. Another thing is the CT and MRI due to the how much it is affected by this injury, and liver biopsy is the gold standard, because if we do the biopsy, you can easily identify what are the spectrum of this liver injury and what is the etiology of this formation of cirrhosis. Now, complication. What is the complication? Already you learned in the last class. Portal hypertension, features, ascites, splenomegaly, portocobal anastomosis. Rupture may presented with hematomesis melina. Edema of the abdomen, that is ascites and lower extremity, jaundice, splenomegaly, infection, hemorrhage and hepatic encephalopathy. These are the complications. Other than that, alcoholic is a post-nephrotic due to this. Viral hepatitis will come to the next class. Biliary cirrhosis and another thing is the cardiac cirrhosis. What are those say? Post-nephrotic due to this hepatitis B and C. Next class you will learn is the macronodulار cirrhosis. It is a post-nephrotic is the macronodulár cirrhosis. This is the already the cirrhosis feature you see, but the nodules are the macronodulár cirrhosis. Non-alcoholic, that is the NASH, due to the high cholesterol level, obesity and that diabetes. Their features are same as alcoholic hepatitis, but its cause is this one, that is the non-alcoholic cause. Cardiac cirrhosis already told. Examination will last. What is cardiac cirrhosis? Cardiac cirrhosis is the liver cirrhosis due to heart cause. It is the right heart failure give rise to passive venous congestion. That congestion affects the liver and produces cirrhosis. And that morphologically the liver is produced the pericentral, the central vein along with this due to congestion in the central vein, they produce this necrosis called the nutmeg liver. See, this liver will be like this, called the nutmeg liver. Right? That is a specific term due to the cardiac cirrhosis. This is nutmeg liver. One is the obstructive biliary cirrhosis. It is the biliary bile color, and the cirrhosis is like this. I am not going in detail. That is, you have to know that is the one is the biliary cirrhosis. Hemochromatosis, that is the iron metabolism, iron overload, maybe congenital, maybe acquired one due to repeated blood transfusion. They are deposited in the liver, produce hemochromatosis. Alpha-1 antitrypsin, already know that enzyme is alpha-1 antitrypsin antiproteases. That leukocyte, that is the neutrophil, they secretes the neutrophilic elastase. They resist that thing to prevent the elastase function. If it is absent, there will be destruction of the lung parenchyma, produce the emphysema. So this thing also can produce emphysema as well as the cirrhosis due to absence of alpha-1 antitrypsin. Now, finally, what are the things? Alcoholic liver disease, they ultimately produce the hepatic cirrhosis. See the liver thing, this is a hepatic carcinoma, hepatocellular carcinoma like this thing. So, this is the grave complication of alcoholic liver disease. Now question, how question will come in the exam? So this thing, so, it may be in a modified form. See this, 52 years old male presented with ascites, fetal edema, anorexia, weight loss, muscle bursting of the extremities for last 4 years. He also confessed the 3 episodes of hematomesis and melena during 1 year.
Then see, this picture is the same thing as cirrhosis. So these are the features, they are presented with this examiner. They will give, that is the history based exam in that number 1 question. So this history will learn. Then we'll have what is the provisional diagnosis. Then pathogenesis of this disease and lab investigation and complication in a splitted form, maybe 1 or 2, maybe as a whole. So this theory question they will ask in the number 1 question. This is a 15 marks. So these are the cirrhosis of liver, the history may be like this. Second question, if it is only the alcoholic disease, so what are the spectrum of alcoholic liver disease? What is the pathogenesis, morphological features and complication? Already we learned today. So in this history you can write. Next, 60 years old male patient presented with complaints of the yellowish skin coloration, swelling lower leg, ascites, fatigue. Also history of alcohol intake of 8 years, smoking for 12 years, laboratory tests show elevated bilirubin in health. So what is your diagnosis and investigation? So these are the spectrum and history they will ask in the theory exam in the long question. Another thing, define and classify cirrhosis of liver, mention the pathogenesis and complication of cirrhosis, describe the causes of cirrhosis. So you can go. Okay? Jaundice হচ্ছে yellowish discoloration of sclera এবং and general skin also. So normal level of bilirubin and normal level 0.3 to 1 milligram per dl. আচ্ছা 1 to 3 হচ্ছে latent jaundice, more than 3 হচ্ছে clinical jaundice. মানে আমরা ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারবো যে পেশেন্টের জন্ডিস আছে না। তো আমরা কোথায় দেখবো জন্ডিসটা? আপার বালবার কনজাংক্টিভায় দেখবো। এছাড়া অ্যাপার্ট ফ্রম আপার বালবার কনজাংক্টিভা, জেনারেল স্কিন সারফেস, পাম, সোল অ্যান্ড প্যালেট। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো জন্ডিস ডায়াগনোসিস করার জন্য আমার একটা লিভার ফাংশন টেস্ট এটা আমাকে হবে, এবং এই লিভার ফাংশন টেস্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো বিলিরুবিন। বিলিরুবিন দু রকমের হয়, একটা হলো ডিরেক্ট বিলিরুবিন আর একটা হলো ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন। তারপরে হচ্ছে এসজিওটি, এসজিপিটি, এএলপি, জিজিটি, টোটাল প্রোটিন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন রেশিও। এইগুলো হলো সব লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে পড়বে এগুলো। তো এখন হচ্ছে বিলিরুবিন, ডিরেক্ট বিলিরুবিন কখন বাড়বে, ডিরেক্ট কখন বাড়বে, ইনডিরেক্ট কখন বাড়বে? ডিরেক্ট অর্জিনেটিক বিলিরুবিন পোস্ট হেপাটিক বা হেপাটিক হলে হবে, আর হিমোলাইটিক জন্ডিস হলে ইনডাইরেক্টটা বাড়বে। আচ্ছা, তো এরকম ভাবে আমরা আগে হচ্ছে আমরা মানে এই বিলিরুবিনটা কি করে আসে? প্রথমে থাকে হিম থেকে প্রোটোপরফাইরিন, সেখান থেকে বিলিভাইরিন থেকে বিলিরুবিন, এখানে বিলিরুবিন গেল, তারপরে বিলিরুবিন অ্যালবুমিন কমপ্লেক্স ফর্ম করে। সেই বিলিরুবিন অ্যালবুমিন কমপ্লেক্সটা গ্লুকুরোনিক অ্যাসিডের সঙ্গে কনজুগেট হয়। এবার কি হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে বিলিরুবিন ডাইগ্লুকুরোনাইড। এই বিলিরুবিন ডাইগ্লুকুরোনাইড এটা হচ্ছে কনজুগেটেড বিলিরুবিন। কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল। বিফোর কনজুগেশন বিলিরুবিন কখনো সলিউবল হয় না। বিফোর কনজুগেশন বিলিরুবিন কখনো ওয়াটার সলিউবল হয় না, এটা মনে রাখবে। এই কারণের জন্য যখন আমরা হিমোলাইটিক জন্ডিস দেখবো, হিমোলাইটিক জন্ডিসে কিন্তু ইউরিনে বিলিরুবিন অ্যাবসেন্ট থাকবে, ইউরিনে বিলিরুবিন অ্যাবসেন্ট। এই কারণের জন্য, কারণ হিমোলাইটিক জন্ডিসে কোনো কনজুগেশন হয় না। তাহলে ওখানে আমরা কি পাবো? ইন কেস অফ হিমোলাইটিক জন্ডিস কি পাবো আমরা? ইউরিনে বিলিরুবিনটা পাবো না, কিন্তু কি পাবো? ইউরোবিলিনোজেন পাবো। ইউরোবিলিনোজেনটা তোমার কিন্তু ওই বিলিরুবিন থেকে আসছে, বিলিরুবিন থেকে ফর্ম হচ্ছে ইউরোবিলিনোজেন।
তারপরে ওইটা একটা পোর্শন চলে যাচ্ছে কিডনির মধ্যে, কিডনি দিয়ে ইউরিনের এক্সক্রিশন হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এইটা হলো লিভার ফাংশন টেস্ট। কি কি কম্পোনেন্ট বললাম, কি কি পড়বে লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে? বিলিরুবিন, এসজিওটি, এসজিপিটি, তারপরে হচ্ছে টোটাল প্রোটিন, জিজিটি, তারপর অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন রেশিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাও আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে প্রি হেপাটিক জন্ডিস কি কারণে হয়? একটা হচ্ছে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, তারপরে হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া, এই দুটোই তোমরা মনে রাখো। আচ্ছা, আর হেপাটিক জন্ডিসের মধ্যে গিলবার্ট সিনড্রোম, ক্রিগলার গ্যাজার, আর এছাড়া বিলিয়ারি অ্যাট্রিসিয়া, এগুলো ইম্পর্টেন্ট কজ। আর পোস্ট হেপাটিক জন্ডিসকে বলা হয় সার্জিক্যাল জন্ডিস, কারণ এগুলোর যে কারণগুলো সেগুলো সার্জারি করতে হয় এগুলোর জন্য। তাহলে কি হতে পারে? কার্সিনোমা অফ হেড অফ প্যানক্রিয়াস, কার্সিনোমা অফ অ্যাম্পুলা ভাটার, আর হচ্ছে গলস্টোন ইন দ্য কমন বাইল ডাক্ট, কমন বাইল ডাক্টের মধ্যে গলস্টোন। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি করে অ্যাপ্রোচ করবো? প্রথমে ক্লিনিক্যাল জন্ডিস নিয়ে এলো পেশেন্ট, তারপরে আমি সিরাম বিলিরুবিন করালাম, তারপরে কনজুগেট পাওয়া গেল, কনজুগেট কম্পোনেন্টটা বেশি পাওয়া গেল, তাহলে কি হবে? তাহলে তারপরে আমি এএলটি, এএসটি, এএলপি করাবো। তারপরে হচ্ছে এএসটি, এএলটি যদি এলিভেট হয় তাহলে ওটা হচ্ছে হেপাটোসেলুলার ইনজুরির জন্য, এএসটি, এএলটি এলিভেট। এই পিছনে কথা বলো না, বা এটা পুরো পিছনে ঘুরে ঘুরে বসে আছে, তোমরা কেউ শুনছো না? তোমরা মানে আমি যে পড়াচ্ছি সেটা বুঝতে পারছো? মানে আমি যেখানে পড়াচ্ছি। আচ্ছা, প্রিডমিনেন্ট এলিভেশন অফ এএলপি কখন বাড়বে? কোলেস্টেটিক ইনজুরি হলে পরে। আর যদি সমস্ত প্যারামিটার নর্মাল থাকে, মানে এএলপি, এএসটি, এএলপি নর্মাল থাকে, তাহলে কি হবে? ডুবিন জনসন সিনড্রোম আর রোটার সিনড্রোম। আচ্ছা, এবার আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া হলো, মানে আনকনজুগেটেড কম্পোনেন্টটা বেশি হচ্ছে, তাহলে কি হতে পারে? হ্যাঁ, তাহলে কি হতে পারে? হিমোলাইসিসের এভিডেন্স আমি পাচ্ছি, তাহলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। আর হচ্ছে অ্যাবসেন্ট থাকলে, ইফ দেয়ার ইজ নো হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, এভিডেন্স অফ হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, তাহলে হবে গিলবার্ট সিনড্রোম আর ক্রিগলার-গাজদার সিনড্রোম, ঠিক আছে? আর যদি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া সাসপেক্ট করো তাহলে আরো কিছু পাওয়া যাবে তার সঙ্গে। কি থাকবে অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স? রেটিকুলোসাইট ইনক্রিজ হবে। কাকে বলে রেটিকুলোসাইট? জানো কাকে বলো? হ্যাঁ, মানে রেটিকুলোসাইট কিছুই না, রেটিকুলোসাইট প্রিকারশন অফ আরবিসি, ওর মধ্যে ফ্র্যাগমেন্টেড আরএনএ গুলো থাকে এখানে। তো যখন আমার এখানে পেরিফেরিকে রেস্ট্রিকশন বেশি হচ্ছে, তো ওরা ম্যারক থেকে তাড়াতাড়ি করে চলে আসছে, তো তাড়াতাড়ি আসার জন্য ওরা কমপ্লিটলি ম্যাচিওর হতে পারছে না। আচ্ছা, তাহলে এবার তোমরা বলো যে বিলিরুবিন প্রি হেপাটিক কি হবে? প্রি হেপাটিক জন্ডিসে বিলিরুবিন ইউরিনে অ্যাবসেন্ট, তার পরিবর্তে কি থাকবে? ইউরোবিলিরোজেন। আর ইন কেস অফ হেপাটোসেলুলার জন্ডিস বিলিরুবিন ইউরিন ডিপেন্ড করে। আর পোস্ট হেপাটিক বিলিরুবিনে থাকবে, বিলিরুবিন ইউরিনে থাকবে, তো অবশ্যই থাকবে। ইউরোবিলিরোজেন অ্যাবসেন্ট ইন লাস্ট 2 কেসেস। আচ্ছা, আর প্রথম মিন টাইম, পি টাইম কোথায় নর্মাল? হিমোলাইটিক জন্ডিসে নর্মাল থাকবে, তোমার লিভারের সঙ্গে কোনো জায়গায় থাকবে, তাহলে কোথায় অ্যাবনর্মাল হবে? হেপাটোসেলুলার আর হচ্ছে পোস্ট হেপাটিক। হেপাটোসেলুলারে মনে রাখবে ওখানে কিন্তু ভিটামিনকে ইনজেকশন দিয়েও কোনো লাভ হবে না, পি টাইম স্টিল রাইজ হবে। আর পোস্ট হেপাটিকে ভিটামিনকে ইনজেকশন দিয়ে কারেক্টেড হবে,
ঠিক আছে, কারণ হেপাটোসেলুলারে সেলগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে, আর এখানে সেল হেপাটিক সেলগুলো নষ্ট হয়নি, প্রবলেমটা লিভারের পরে পোস্ট হেপাটিক প্রবলেমটা। আচ্ছা, আর কি পাওয়া যাবে প্রি হেপাটিকে? অ্যাডিশনাল পয়েন্ট যেগুলো বললাম, ফিচার অফ হিমোলাইসিস পাওয়া যাবে, পেরিফেরাল বাক স্মিয়ারেও দেখতে পাবো। কি পাবো পেরিফেরাল বাক স্মিয়ারে? আমি পড়াচ্ছি আর ওখানে পুরো গল্প করছি না। এই তোমরা বলো তো কি পড়াচ্ছি আমি? কি পড়াচ্ছি আমি? ওই টপিকটার নামও জানি না। তোমাকে বলতে বলিনি, আমি ওদের তো বলেছি। আমি জানি তুমি সামনে বসে আছি, তুমি শুনছো। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারলো। এবার হচ্ছে ভাইরাল হেপাটাইটিস। ভাইরাল হেপাটাইটিস কয় ধরনের হয়, কি কি হয়? হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি, ই, এই অবধি। এর মধ্যে কোনটা অ্যাকিউট, কোনটা ক্রনিক? অ্যাকিউট হচ্ছে এ, আর ই হচ্ছে অ্যাকিউট। আমি বলেছিলাম তোমাকে, ফার্স্ট অ্যান্ড মানে অ্যাকিউটেরই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট লেটার। এ আর ই হচ্ছে অ্যাকিউট, আর বি, সি, ডি হচ্ছে ক্রনিক। আচ্ছা, আমি বেশি বলবো না, আমি শুধু ভাইরাল মার্কার কখন কোনটা অ্যাপিয়ার করে আর কখন ডিসঅ্যাপিয়ার করে, এবং সেইভাবে আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করতে পারি এক একটা স্টেজ। আচ্ছা, হেপাটাইটিস এ ভাইরাস মানে হেপাটাইটিস এ, এখানে বেশি কিছু নেই। আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যান্টি এইচএভি অফ আইজিএম। আচ্ছা, একটা জিনিস বেসিক ব্যাপার, আইজিএমটা অ্যাকিউট না ক্রনিক? অ্যাকিউট। আর আইজিজি হচ্ছে ক্রনিক। এই বেসিক ব্যাপারটা সবাই জানো তো? এটা একদম বেসিক। আচ্ছা, এবার আসছি আমি হেপাটাইটিস বি। এখানে হেপাটাইটিস বি এখানে বলা যাচ্ছে, এখানে হচ্ছে তোমার কি কি অ্যাপিয়ার করে, ভাইরাল মার্কারগুলো আমায় দেখতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে এইচবি এস অ্যান্টিজেন। এইচবি এস অ্যান্টিজেন ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করবে তোমার, মানে ইয়ে হওয়ার পরে, মানে ক্লিনিক্যাল ইলনেস অ্যাপিয়ারের মোটামুটি এক মাস থেকে অ্যাপিয়ার করবে। আচ্ছা, মানে এক্সপোজার হওয়ার আফটার এক্সপোজার 1 মান্থ অ্যাপিয়ার করবে এইচবি এস অ্যান্টিজেন, ফার্স্ট অ্যান্টিজেন। আচ্ছা, কখন ডিসঅ্যাপিয়ার করবে? বিটুইন 4 to 5 মান্থ ডিসঅ্যাপিয়ার করবে আফটার এইচবি এস অ্যান্টিজেন হয়ে গেল। এবারে এইচবি ই অ্যান্টিজেন। অ্যাকচুয়ালি এইচবি এস অ্যান্টিজেন আর এইচবি ই অ্যান্টিজেন এরা কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার ইয়েতেই অ্যাপিয়ার করে, ঠিক আছে? এইচবি এস আর এইচবি ই। এইচবি ইটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় 3 মাসে, 3 মান্থ এইচবি ইটা। এইচবি ই কি ডিনোট করে, কি ও রিপ্রেজেন্ট করে? কতটা ভাইরাল লোড আছে, ইনফেক্টিভিটি ডিনোটস করে এইচবি ই অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে 2 মাসের সময় অ্যাপিয়ার করবে অ্যান্টি এইচবি সি। এইচবি সি কেন করবে না? এইচবি সি কেন করবে না ব্লাডে? এইচবি সি ফর কোর মানেও করেই থাকবে, ও বারে বেরোবে না। এইচবি সি অ্যান্টিজেন উইল নেভার কাম ইন ব্লাড, ও ব্লাডে কখনো আসবে না, ও সবসময় করেই থাকবে। তাহলে ব্লাডে আসবে অ্যান্টি এইচবি সি অ্যান্টিজেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু মনে রাখবে, এটা কিন্তু কখনো যদি কারোর একবার হেপাটাইটিস বি হয়, এটা কিন্তু কখনো ফল ডাউন করবে না, কখনো ডিক্রিজ হবে, কিন্তু কখনো একদম পুরো নিচে নামবে না, গ্রাফটা কখনো নিচে টাচ করবে না, গ্রাফটা এরকম হয়ে থাকবে, কখনো বেস লাইনে টাচ করবে না। অ্যান্টি এইচবি সি অ্যান্টিজেন, এটা মনে রাখবে। একবার যদি কারোর হয়, সারা জীবন মোটামুটি সারা জীবনই ধরে রাখতে পারো ওর কিন্তু অ্যান্টি এইচবিসি পাওয়া যাবে আপনাকে। এবারে ডিপেন্ড করছে আইজিএম পাওয়া যাবে না আইজিজি পাওয়া যাবে।
এটা ডিপেন্ড করছে। IgM-টা তোমার পাওয়া যাবে উইদিন 3 to 4 মান্থ, তারপরে IgG পারসিস্ট করবে, বাট পারসিস্ট করবে অ্যান্টি HBC। তারপরে ওই 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে অ্যাপিয়ার করবে হচ্ছে তোমার অ্যান্টি HBE, যেটা তোমার অ্যাপিয়ার করেছিল HBE অ্যান্টিজেন, HB কার সঙ্গে, HBS অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যাপিয়ার করেছিল HBE। এবারে বিটুইন 2 to 3 মান্থ অ্যাপিয়ার করবে ওর অ্যান্টিবডিটা, অ্যান্টি HBE অ্যাপিয়ার করবে। আচ্ছা, তারপরে 6 মান্থে কি অ্যাপিয়ার করবে, 6 মান্থে একটাই তো পড়ে আছে, কে অ্যান্টি HBS অ্যাপিয়ার করবে, অ্যান্টি HBS অ্যাপিয়ার করবে 6 মান্থে। তাহলে এবার বলো যে এই যে বিটুইন 4 to 5 মান্থ HBS অ্যান্টিজেন ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেল, 6 মান্থে অ্যান্টি HBS অ্যাপিয়ার করলো, তাহলে এই যে মাঝখানের পিরিয়ডটাকে কি বলা হবে, এই পিরিয়ডটার নাম হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ড। এই উইন্ডো পিরিয়ডে আমরা একটাই জিনিস পাবো, আর কিচ্ছু পাবো না। কোনটা পাবো আমরা, কোনটা পাবো, অ্যান্টি HBC। এবার বলো IgM না IgG, IgM না IgG কোনটা, IgM, IgGটা আরো পরে, ওটা উইন্ডো পিরিয়ডের মধ্যে আমি বললাম তো, উইন্ডো পিরিয়ড তোমার তো 6 মাসের মধ্যে, উইদিন 6 মান্থ, মানে উইদিন 6 মান্থ না, ফ্রম 6 মান্থ। তো IgM, IgGটা আরো পরে অ্যাপিয়ার করবে, আরো পরে। তাহলে এটা সবাই বুঝতে পারলো, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর কি করে আমরা ইনফেক্টিভিটি কি করে বুঝবো, যখন হাই ইনফেক্টিভিটি হবে তখন আমরা কি পাবো, কোন লেভেল থেকে বেশি রেজ হবে, HBE অ্যান্টিজেন। HBE অ্যান্টিজেন পাওয়া মানে হচ্ছে ও এখনো ইনফেক্টিভ স্টেজে আছে, ও এখনো ইনফেক্টিভ স্টেজে আছে। যখন ওর অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করবে, মানে HBE অ্যান্টিজেন ডেভেলপ করবে, তখন আমরা বুঝবো যে ওর লো ইনফেক্টিভিটি, ওর ইনফেক্টিভিটি কমে গেছে। তাহলে বুঝতে পারলো সবাই। আর অ্যান্টি HBC পাওয়া মানে, ব্লাডে পাওয়া মানে আইদার ও ক্রনিক ফেজে আছে, ও ক্রনিক হয়ে গেছে, অথবা ও কেরিয়ারে আছে, কেরিয়ার হয়ে গেছে, অথবা রিকভারি ফেজ। এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা, আইদার ক্রনিক, আইদার রিকভারি অর কেরিয়ার, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা ফেজে ও আছে। আচ্ছা, আর ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার পরে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, এটার নাম কি, অ্যান্টি HBS, অ্যান্টি HBS। এখানে বলা হয় অ্যাগানেস্টিক রিয়াকশন। আফটার ভ্যাকসিনেশন আমরা শুধু এটাই পাবো পেশেন্টের শরীরে, মানে এইটাকেই আমরা বুঝতে পারবো যে ও ভ্যাকসিন নিয়েছে কি জানেনি। কি হবে, ওর সমস্ত টাইটার তুমি নেগেটিভ পাবে, ও যত টাইটার আছে আমি যতগুলো বলে গেলাম আমি, সবগুলো নীল থাকবে, শুধুমাত্র অ্যান্টি HBS টাই পজিটিভ থাকবে। তার মানে হলো ওর ভ্যাকসিন নিয়েছে, ও অলরেডি ভ্যাকসিনেটেড আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে হেপাটাইটিস সি, মানে হেপাটাইটিস বিটাই হলো মেন, এর পরে যেগুলো আছে সেগুলো অত কিছু নেই। হেপাটাইটিস সি হচ্ছে কি পাবো আমরা, অ্যান্টি HCV অ্যান্টিবডি পাবো, এখানে একটাই অ্যান্টি HCV। আচ্ছা, আর এটা কখন অ্যাপিয়ার করবে, 6 to 12 উইকস আফটার এক্সপোজার। এটা মোস্ট কমনলি ইনজুরি, নিডল প্রিক ইনজুরি যদি হয় আমরা প্রথমেই হেপাটাইটিস সিটা নিয়ে ভাববো আমরা, কারণ এটা মোস্ট কমন কজ অফ হেপাটাইটিস সি। আচ্ছা, এখানে আগে বলা হতো, আগে হেপাটাইটিস সি নাম দেওয়া হয়নি, আগে বলা হতো নন A নন B হেপাটাইটিস, হেপাটাইটিস সি নামটা পরে এসছে।
নন এ নন বি এটা আগে বলা হতো। আচ্ছা, এরপরে হলো হেপাটাইটিস ই একটা আছে, ওটা হেপাটাইটিস ইটা হয় ফিকো ওরাল রুট, হেপাটাইটিস এটা হয় ফিকো ওরাল, হেপাটাইটিস এ আর ই এই দুটোই হচ্ছে ফিকো ওরাল রুট দিয়ে হয়। আচ্ছা, তাহলে অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস উইথ হাই ইনফেক্টিভিটি আমরা কোন কোন মার্কার পাবো? অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস উইথ হাই ইনফেক্টিভিটি, এইচবি এস অ্যান্টিজেনকে পাবো আমরা, তার সঙ্গে কি পাবো বলো? এইচবিএস তো পাবো আমরা, তারপরে এইচবি ই অ্যান্টিজেন পাবো, মানে যেহেতু ওর হাই ইনফেক্টিভিটি, আর হচ্ছে অ্যান্টি এইচবি সিটাও পাবো, আইজিএম। আচ্ছা, ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস উইথ হাই ইনফেক্টিভিটি, এবার ক্রনিক হয়ে গেছে, তাহলে আমরা কি পাবো? এইচবি এস অ্যান্টিজেনকে পাবো আমরা, তার সঙ্গে অ্যান্টি এইচবিসির আইজিজি পাবো, আর তার সঙ্গে এইচবি ই অ্যান্টিজেনও থাকবে। আর ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস তার সঙ্গে ইনফেক্টিভিটি লো, এখন ইনফেক্টিভিটি কমে গেছে, লো ইনফেক্টিভিটি, তাহলে কি পাবো আমরা? এইচবি এস অ্যান্টিজেনকে পাবো আমরা, আর অ্যান্টি এইচবিসি আইজিজি পাবো, আর কি পাবো? এইচবি ই অ্যান্টিজেন পাবো, এইচবি ই অ্যান্টিজেন পাবো আমরা, লো ইনফেক্টিভিটি, তাহলে এইচবি ই অ্যান্টিজেন থাকবে না, নেই বলেই আমি লো ইনফেক্টিভিটি বললাম, তাহলে ওর অ্যান্টিবডি থাকবে, অ্যান্টি এইচবি ই থাকবে। আর উইন্ডো পিরিয়ড আমি বললাম কিছুই থাকবে না, মানে কোনটা আমরা পাবো, কোনটা আমরা দেখতে পাবো আমরা? এইচবি সি এর অ্যান্টিবডি, কোনটা? আইজিএম অফ অ্যান্টি এইচবি সি। আচ্ছা, এবার যখন ও রিকভারি ফেজে থাকবে তখন কি পাবো? অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিজেন পাবো, অ্যান্টি এইচবিএস, আর অ্যান্টি এইচবিসি আইজিজি। আচ্ছা, আর ভ্যাকসিনেশন আমি বললাম যে কিচ্ছু পাবো না, সমস্ত টাইটার একদম করে নেগেটিভ থাকবে, শুধুমাত্র অ্যান্টি এইচবি এস পাবো আমি। তাহলে সবাই বুঝতে পারলো? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? কোনো কনফিউশন নেই তো? কোন টাইটার এখন রাইজ করছে, এখন ফল করছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ, তাহলে এইচবিএস অ্যান্টিজেন এখন অ্যাপিয়ার করবে, এইচবিএস অ্যান্টিজেন এক্সপোজার হয় আফটার 1 month, তার সঙ্গে ওকে অ্যাপিয়ার করবে, এইচবিএস ই অ্যান্টিজেন অ্যাপিয়ার করবে, কখন ডিসঅ্যাপিয়ার করবে? হ্যাঁ, এরা কিচ্ছু পড়াশোনা নেই, 4 to 5 monthে এইচবিএস অ্যান্টিজেন ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, আর এইচবি ই অ্যান্টিজেন 3 মাসেই ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, তারপরে 2 মাসের সময় অ্যান্টি এইচবি সিটা আসবে, এবং এটা কখনো নামবে না, এটা সবসময় থাকবে, সে আইজিএম হতে পারে, আইজিজি হতে পারে, যে কোনো ফর্মে। আর বিটুইন 2 month to 3 month কে থাকবে? অ্যান্টি এইচবি ই আসবে,
অ্যান্টি এইচবিই আসা মানে হলো ওর ইনফেক্টিভিটি কমে যাওয়া, লো ইনফেক্টিভিটি। হাই ইনফেক্টিভিটি হলে পরে এইচবিই থাকবে, এইচবিই থাকবে, এইচবিই অ্যান্টিজেন। আর যখনই ওর অ্যান্টিবডি আসছে তখনই ওর ইনফেক্টিভিটি কমে যাচ্ছে। আর অ্যান্টি এইচবিসি কোন কোন কন্ডিশনে পাওয়া যায় আমি কিন্তু কন্ডিশন বললাম। কোনগুলো সেগুলো? ক্রনিক, কেরিয়ার আর রিকভারি, এই তিনটে ফেজে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, কারণ তোমাদের মানে পড়ার কিন্তু এই হেপাটাইটিস বিটাই কিন্তু এই এতগুলো মার্কার আছে না, এগুলোই মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা এগুলোই ধরবে কিন্তু। ঠিক আছে, living organisms are various species that temporarily permanently living in another organism. Parasites live in facultative parasite. Parasites eventually both free living and parasite living troglodyte species. Obligate parasite. Parasite living permanently in a host and cannot live without a host. Trichomonas species. Coprozoite species foreign pass to the eliminating canal without any effect. Parasite species যেটা হচ্ছে parasites of man and genetically informed. Parasite এর মধ্যে उसका हेल्दी এর মধ্যে রাউন্ড ওয়ার্ম, নেমাটোড আর ফ্ল্যাট ওয়ার্ম, সিস্টোড, টেকওয়ার্ম আর টিমাটোড। সিস্টোড আমরা টেকওয়ার্ম শুনে আগে দিন পড়েছিলাম কিনিয়া সোলিয়াম, ঠিক আছে, যেটা আমরা ফাইনালি রিভাইজ করি। সিস্টোড exists in three morphological forms, egg আর larva, সিস্টোড, নেমাটোড আর টিমাটোড। হেল্দিতে তিনটে ফর্ম, সিস্টোড, নেমাটোড আর টিমাটোড। সিস্টোডদের মধ্যে एग्जांपल কি? কিনিয়া সোলিয়াম, কিনিয়া স্যাটিনেটা। নেমাটোডদের মধ্যে আসকারিস আর হুকম। আসকারিস মেল ফিমেল আর হুকম হচ্ছে অ্যাক্টারিস, তোমরা বলতে না ট্রাইচুরিস আর ফ্রেডকম। ট্রাইচুরিস তো আমাদের আগে দিন বাদ ছিল, সেটা আমরা জানবো। আর অ্যাক্টারিস আসকারিস মানে আছে মেল ফিমেল যেরকম আমরা দেখেছিলাম, মেলটা হচ্ছে শর্ট স্কার্ট আর ফিমেলটা হচ্ছে लेकिन एंड पर त्रिपुरा बंसी पूरा तो पूरा नहीं था। आप एक बार देख लीजिए, आपका नाम क्या था? सौरभ। सौरभ ने बोला था हिंदी में बोलने के लिए सौरभ। हेल्थ को हम तीन भाग में बात कर सकते हैं, सिस्टो, निमाटो, टेंटिमाटो। सिस्टो में टीनिया, इकाइनोकॉकस, निमाटो में एस्टोन and bookworm and टिमाटो। ठीक है, टेप को हमको बोलते हैं सेगमेंटेड फॉर्म, टेप टाइप सेगमेंट होता है। किनिया सोलियम का डेफिनेटिव पोस्ट सूचित का क्या है? डेफिनेटिव पोस्ट एंड इंटरमीडिएट पोस्ट सूचित किनिया सोलियम के क्षेत्र, किनिया सैटिनेटेड के क्षेत्र का कैसे इनफेक्टेड फॉर्म से लार्वा। ट्रांसमिशन के मतलब कैसे ट्रांसमिटेड होता है वो? By ingestion of contaminated beef or pork meat, habitat small intestine। कालो काला आप किसके साथ बात करते हैं? 67 का सेलुलर से, वेरी गुड। सिद्धार्थ हो ना? किनिया सोलियम और किनिया सैटिनेटा कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय आगे दिन আমরা পড়েছিলাম কিনিয়া সোলিয়াম और किनिया सैटिनेटा फॉर्म टू कैरेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। Probabilities of किनिया सैटिनेटा are 50-20 lateral branches, alpha nucleus, and किनिया सोलियम has 70-30 lateral branches। किनिया Colex of Kinia satilated organelles bearing 4 suckers with no nucleus. Kinia soleum is a regular 4 sucker armed with nucleus. আমরা একটা দেখিয়ে দিই ছবিটা, এরকম দেখতে হয়। फिर आपको एक बात बताना है सौरभ, सिस्टोड में किनिया सोलियम, किनिया सैटिनेटा, इकाइनोकॉकस, टिमाटोड में फैशुला हेपाटिका। फैशुला का सर्कल एक बार देख लीजिए। पुनः आपका
वो कैसी लग रही है आपने এই যে এটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছিলাম এটা আমাদের জানতে হবে স্যাচুরেটেড আর কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব এটার প্রবলেমের মধ্যে 14 থেকে 25টা একটা নিউক্লিয়ার ব্রাঞ্চেস থাকে এখানে হচ্ছে 7 থেকে 11টা এটার ওভারিতে দুটো লোব থাকে তিনটে লোব থাকে আর স্কোলিক্স এর হচ্ছে এখানে লোবস গুলো গোটা হসপিটাল থাকে না আর ডিএস সোলিয়ারের ক্ষেত্রে গোটা হসপিটাল থাকে ঠিক আছে কি দেখেছিস eggs of kidney এরকম দেখতে পায় দুধে কম্পোস্টার এরকম মেডিকেল সায়েন্সে মেল আর ফিমেল অ্যাসপেক্টস আমরা করেছিলাম মনে আছে এই অ্যাসপেক্টস গুলো তোদের কাছে রয়েছে ফিমেলটা হবে बेसिकली रैंक एकबार सिचुएशन आ गई थी आगे बढ़ा बेसिकली आप त्रिपुरा के पास खोल दीजिए फीमेल का फीमेल से लॉन्गर देन मेल से शॉर्टर फीमेल पोस्टेरियर स्प्लिट मेल से पोस्टेरियर से हाफ আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা জানতে হবে হচ্ছে আমাদের স্কুলে এক্স আইডেন্টিফাই করতে হবে সৌভিক দেখছি না ওটা আচ্ছা সৌভিক ফার্টিলাইজ আকারটি দেখতে ডিফারেন্স কিরকম দ্যাট ফার্টিলাইজ থেকে দেখতে পাই ইলেকট্রিক ঠিক অ্যালুমিনাস কোড থাকে আর ফার্টিলাইজ থেকে ঠিক অ্যাবসেন্ট থাকে আর ফার্টিলাইজ এক্সেট দুটো দিকে দুটো এরকম থাকা প্রেসেন্টিং পোলস থাকে এখানে কিন্তু কোন রকম প্রেসেন্টিং পোলস নেই একটা 22 স্টেট দুটোই 22 স্টেট হয় ফার্টিলাইজ একটা স্লোপ কনফিগারেশন আর ফার্টিলাইজ একটা ডাজ নট ফ্লোট ইন ফার্টিলাইজ কনফিগারেশন ঠিক আছে হুকওয়ার্ম হচ্ছে দুই রকমের ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যাপ্লিকেশন বলতে না আর টাইপ বিকম একটা ডিপের মতো দেখতে থাকে এটা ঠিক আছে এক্স এর মধ্যে এখানে ব্যালেন্স শিটে আনইমপ্রেগনেটেড ওভার দুটো দিকে একটা দুটো দিকে দুটো রিভার্স ব্লক থাকে এই দুটো এটা হচ্ছে 22 স্টেট কেমন বলেगा ये इंटरव्यूज बीइंग वन This not type Actually, से मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करते पारबी कमाजी আমরা তো ট্রাই করতে পারছি Approximately 55 to 85 million eggs were during its lifespan about 12 months. ठीक है सर?
কি কি করে সার্কিট ফিজিওলজি লাংস কি দেখা হয়ে গেছে লাং থেকে পেটেন্সিয়াল ম্যানেজ করে larva break out into the lung capillaries into the air sacs generates to the pulmonary tissue meaning as the aspect is immunity symptoms কি হয় asthma type of respiration cough bronchial rays arterial rash আর eosinophilia পাওয়া যাবে adult forms you know diarrhea vague abdominal pain nausea loss of appetite and fever when stimulated the worms to migrate upward and be vomited বমির না তবে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় suffocation obstruction is not matter due to obstruction of the bile liver abscess hepatic acidosis when the worm forces back to the gallbladder enter the liver the worms that enter the liver veins and then are carried to the brain heart lungs causing serious complications pancreatitis when the worms migrate up inside and block the pancreatic duct appendicitis when the worms migrate down and enter and block the appendix কিরকম ভাবে ডায়াগনোসিস করব ডাইরেক্ট সাসপিয়ারে একটা 6 পেয়ার কনসেন্ট্রেশন টেকনিক ইনডাইরেক্ট ফ্লোরোসেন্স অ্যান্টিবডি আছে এলাইজা ইনডাইরেক্ট ইমাজিনেশন আছে আর ইউসোফিলিয়া পাওয়া যায় আর্লি লাংস ডিটেক্টেড তারপরে ডিসঅ্যাপিয়ার করে আর সুদামে আর স্টুলে সার্কল ক্রিস্টালস পাওয়া যায় ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ আর ওয়ান সেল টু সেল স্টেজ ফোর সেল মডুলা L1 L2 L2 L5 এইটা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ম্যান তখন ইনফেক্টেড হচ্ছে আর্লি কাল বলা হয় প্রবলেম ম্যান becomes infected by ingestion of infective aspergillus eggs containing the second stage larva A2 तो larva क्या करता है larva has a small intestine and penetrates the wall of the intestine enters the portal circulation से वो कहां जा रहा है सिस्टम का heart lungs जा रहे हैं within 9 to 15 days in the lungs the larva will develop into A3 which migrates to the bronchial tree and leaves the throat, then swallow and enter the intestine. Intestine কি হচ্ছে? Intestine actually goes into L4 then L5 and then mature into worms within 2 to 5 months. The mature female will be fertilized by the male worm. Each worm usually contains up to 27 million eggs at that time, but it produces 200,000 eggs per day, which are deposited in the system. Life cycle continues when the egg reaches the soil. When the infant is human defecates in the soil, the egg will reach the soil. Under certain soil conditions like oxygen, shadow, moisture, temperature, the fertilized egg develops into the infected eggs. Ingestion of these infected eggs by others, contamination of the hand, food and drink will lead to infection. ठीक है, एस्पेक्ट बिकॉज़ इसका लाइफ साइकिल ऐसे होता है कि इंजेक्शन करने से एक होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया एक कॉमन नाम है बिग वर्म इनर द लार्ज human large intestine causing the disease known as bacterial sepsis. This is also soil transmitted infection. Eggs are the infected stage found in soil. तो सोलर इसका infected stage कहाँ पे मिलता है? soil पे मिलता है। अगर worm big जैसे दिखता है इसलिए इसका नाम है big worm, ठीक है? ठीक है, ऐसा दिखता है। The worm has a thick anterior and a thick posterior part. ठीक है, देखिए The worm has a thick anterior and a thick posterior part. They are attached to the intestinal mucosa by expanding the anterior part. They feed on the tissue plate but not on the blood. ठीक है? Food formation intestine is blood and खाएगा. ठीक है. Posterior which is down narrow long anterior part. सामने दिखते हैं long and narrow. थोड़ा एक सीधे होगा. And thick posterior anterior. Color which is pinkish white. Female which is 35 to 50 millimeter long. Male which is 30 to 45 millimeter with a wide posterior. Male coil. Eight times wide. Female which is straight. ठीक है? This is the basic difference between
ह्यूमन, ठीक है। इंसान तो यही तो अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। आप एक मत है तो अच्छा एक मत है these are balance should be एक बता दो तो ये को देखते हैं balance should be एक polar ion जिसको साफ करके लिखिए दोस्तों, ठीक है। सकारात्मक से मानते हैं thick shell and contain mass of unequivalent strand, ये हम देखते हैं, ठीक है। रापी पॉजिटिव नाम है रापी पॉजिटिव फुटबॉल देखी फुटबॉल देखी से is a single cell. If the single cell when passed in the human feces, then it develops into the two-cell, four-cell, and egg containing larva in the soil. The larva एक होते हैं infective tubule. The development of infective eggs in the soil takes about 2 to 3 weeks. The cytological infection of the land is also कि दासा होता सामने है सुब्लिशन करता होता है ना वही सुबह से तो पासे आई आप सुबह से तो पासे चेयर पे नहीं चल रहा है ये सुबह से तो सुबह से तो infection of the hand caused by ingestion of the infective egg containing larva and will be contaminated with food and drinks and with soil. The larva will hatch from the human small intestine and then migrate to the large intestine. सौरभ, आपको ये हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, प्लस आप उसको देख रहे हैं. And then migrate to the large intestine. They then attach to the mucosa of the large intestine and develop into the mature worm within 3 months. उसके बाद after mating the female produces 200,000 to 8,000 single cell eggs per day, which comes out in the feces. The worms can live up to 5 years. It's environmental eggs of an ingestion person and a stop infected person. Then the uninvited contact small intestine in access. Then the uninvited eggs are passed in the feces. সেখান থেকে 2 cell stage 4 cell stage হয়ে গিয়ে ইনভালিডেড এগ গুলো এটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম। তো ঋষভ ঠিক আছে, তাহলে ইনফেক্টিভ ফর্মটা কি? eggs invalided eggs. Pathology, people with live infections usually have not having the symptoms, and heavy infections or symptoms like different defecation, painful bacillus stool appearance, contains the mixture of mucus and blood, dysentery, ठीक एनेमिक डिसेंट्री हमको देखते हैं, ठीक है सर। कॉम्प्लिकेशन की करे तो आप तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन की करे कोई कॉम्प्लिकेशन बिकॉज़ ऑफ द टेंगल वॉर्म आल्सो द लार्ज इंटेस्टाइन इनवाइटेड आरएसएससी यानी आप देखते हो पता है ठीक है तो ये कौन सा डायरेक्ट कैटल सेल्स क्या है रोटेशन देखिए और फिजिकली सब एंटीबॉडी के साथ prevention and control से prevent contamination of the soil with humidity, concepts of toilets are washing of the hand actually वो देखिए actually
blood sucking nematodes causing the disease known as foodborne infection, This is also soil-transmitted infection. Infected stage is the larva on the soil. Second most common human worm after active microbes. Active pneumothorax are found in the Middle East. Decatur amplificus prevents in Africa. কিরকম দেখতে পাচ্ছ ওরা? This is cylindrical in shape, color pinkish straight to brown. Females have a pointed at the posterior end, males and those which have broad posterior end. Obviously, versa. Obviously, versa क्या होता है? This is the critical expansion at the posterior end of the male worm. It contains the male genital organs and helps in capturing the female worm during mating. Side of the ankle stoma females are 8 to 13, 16 millimeter, males are shorter, 8 to 11, 1.5 millimeter, and negative average female 90 millimeter. After capsule mouth, ठीक है? Ankle stoma provided with teeth, negative average are provided with parting planes. So comes this because the blood, they are very adapted to suck blood from the capillaries or the intestinal mucosa. They use teeth and cutting plates to attach and make wounds on the intestinal mucosa. The intestine থেকে কাটছে, blood loss হচ্ছে. Their mouth is also provided with amphibial glands. Commonly, scrotum easy করছে because blood, they are very adapted to suck blood from the capillaries of the intestinal mucosa. কি দিয়ে কাটছে? teeth আর cutting plate রয়েছে intestinal mucosa তে attach করার জন্য. তাছাড়া আরেকটা জিনিস রয়েছে কি amphibial gland. इसको एक तो amphibial gland कहता है छोड़ो, जिससे प्रोटीन एंटीकोगुलेंट निकलता है, which on the wound creates continuous blood flow. wound पे जब वो कट करता है, वो इसको कोगुलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट सिक्रीट कर रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं amphibial gland. तो माउथ पे लेता है, ठीक है? तो उसमें के आइडेंटिकल एक होता है, oval in shape, 30 to 40 micron. Has a brown color, 4 to 8 cells, surrounded by balanced skin. Each cell, ठीक है सर? Man becomes infected when the infected larval stage L3 found in the soil penetrates to the skin, clear through the larvae, showing active goes. ऐसा डेक्सी सामने ही Man becomes infected when the infected larval stage is found in the soil penetrates to the skin. That is, infected stage की showing L3 larva. The larva সেখান থেকে পাইপ থ্রু দিয়ে উঠছে, এপিডার্মিস থ্রু দিয়ে ব্লাড ভেসেলসে যাচ্ছে, সেই ব্লাড ভেসেল থ্রু দিয়ে হার্ট লাংস মাইগ্রেশন হচ্ছে। এক মিনিটের মধ্যে লার্ভা মাইগ্রেট ফ্রম দ্য লাং ইন দ্য ব্রঙ্কিয়াল ইজ দ্য থ্রোট, গলা দিয়ে যাচ্ছে, they are swallowed and they enter the intestine. প্রথম গ্রাম also vertebrate. The natural worms made after meeting the female worms start like eggs. Decatur americanus produce 10,000 eggs per day and Ankylosoma 3,000 eggs per day. ঠিক আছে? এরকম এই যে ফাইলিং ফর্ম লার্ভা পেনিট্রেট করুন দিকে, তারপর ভিতরে ঢুকে সার্কুলেটিং সেন্টারে জানতে পাশের মধ্যে স্পাইরাল করছে, ডিসিপ্টে পাস করছে, ল্যাম্পিং ফর্ম লার্ভা হাজ করছে, সেখান থেকে এনভায়রনমেন্টে ফাইলিং ফর্ম লার্ভা করছে, ফাইলিং ফর্ম লার্ভাটা পেনিট্রেট করছে স্কিনে। কেমন? আসলে কি কথা হচ্ছে ইন্টেরিয়র স্পেস যখন স্কিন দিয়ে উঠছে, first sign after exposure to the soil that bile of the allergic reactions of the skin to the penetrating larva, characterized by itching, redness, and skin rash from the forward creeping eruption and allergic reaction to the fertile larva that the skin here of the directed line that larva characterized by the red dashes, itching, which is for weak for larva. After inflammation under the entrance of larva into the lung, severity of the lung taken as the number of the lung, right? Intestinal fluid presence of loss in the small intestine, key for a loss of appetite, nausea, stomach or abdominal pain, vomiting, weight loss, constipation and diarrhea, fatigue, tiredness, and black color. Larva such as black blood is complications usually who comes in a human who can live for a few years, but up to 15 years, main complication is
some of the iron deficiency anemia, microcytic hypertonic anemia, the hemoglobin level may decrease up to 5 grams per day. This occurs in chronic infection or maybe infection due to continuous blood loss or losses made by the worms of the intestine. কিভাবে দেখবো আমরা ডিরেক্ট ডিফারেন্সিয়াল কেটোসিসিয়া এন্ড ব্যাড রোটেশন টেকনিক পরালিনিকার কনসেন্ট্রেশন টেকনিক ট্রিটমেন্ট করব হাইড্রোজেন পানিতে বেমেটাজল ট্রিটমেন্ট থাইরয়েড ঠিক আছে prevention and control of active prevent direct contact with the soil prevent contamination of the soil with human feces construction of comfort rooms and environment of the homes disinfect the soil using adequate articulation to kill the larva disinfect the night sun before the use of the fertilizer. Patient capable of doing lysis and producing ulcer, last chapter ulcer line can do erosion to the blood vessels into the liver and other organs. Dysentery করে blood এর ভেতর জায়গা last chapter ulcer হয় severe abdominal pain, complication গুলো কি হয় আমাদের complication আমাদের the complications are intestinal anemia can be anemia can be divided into intestinal and extraintestinal. Intestinal মধ্যে peritonitis, appendicitis, hemorrhage. Extraintestinal মধ্যে most commonly liver, সেখানে hepatitis, fever, anemic liver abscess. Liver because the liver abscess. Also in the last health and hematology को बार-बार रहेगा Ascaris बार-बार wait এটা একবার মাথায় ইনজেকশন প্রোটোকল মধ্যে কি রয়েছে জিআরডিয়া ইন্টেস্টিনালি জিআরডিয়া ল্যাম্পিয়াস এন্টেমিবা হিস্পালাইটিকা বিট্রোস্পোরিকা সাইক্লোস্পোরা ইনজেকশন রেজিস্টার মধ্যে Ascaris টিকেটোটাবুলিকাস অ্যান্টাইস্টোমা টর্নেলাইটিস স্কাইটিস এন্টেরিয়া চিনিয়া ফ্যাটিনাটা সোলিয়া ডাইক্লোরোক্সিন Hydroxyl plaza, physiological GRDS is the most common parasitic disease. This is saturated in intestinal protozoal infection, causes chronic diarrhea with malabsorption. GRDS resides in the duodenum and upper jejunum. Morphology is cyst থাকে আর ট্রপোজয়েড cyst হচ্ছে oval and measures 11 to 14 to 7 to 10 micron. Immature cyst দুটো নিউক্লিয়াস থাকে but fully mature cyst is body nucleus and 4 nuclei are seen at one end in pairs. Trophozoid হচ্ছে pear shaped, bilateral symmetrical, falling leaf মোটিফে আমরা দেখেছিলাম এরকম দেখতে হয় ঠিক আছে human being infected by injection of the natural cyst. Injection of few as few as 8 cysts is sufficient to cause infection in the human. Person to person transmission of the fecal hygiene is poor. Incubation period is 1 to 3 weeks. More than 50% of the infections are asymptomatic. Acute presentation is a mild diarrhea with severe malabsorption syndrome, loose motion. Laboratory stool microscopy characteristics, oval cyst দেখবো, repeated samples দেখতে হবে, expectation 6 হচ্ছে variable. 3 দিন করে মানে একদিন অর্জন করে 6 দিন ধরে দেখতে হবে আপনাদেরকে. Endoscopic biopsy, antigen injection for the stool by ELISA. Cannot be understood what an ADR can be on a patient. Patient may be allergic to a drug. Okay, there may be some pharmacogenetic composition, some genetic composition which leads to some pharmacological action. There may be some metabolic enzyme absent or present. ঠিক আছে একটা example দেন metabolic enzyme সাকসিনিল কোলিন শুনেছিস হ্যাঁ কি মেটাবলিক এনজাইম লাগে হ্যাঁ cholinesterase ঠিক আছে so that causes ADR so it is detection then assessment মানে is this the cause of the ADR if a drug is being given whether it is the adverse effect is caused by the drug or by some other external factor. That is the assessment. Then understanding why it is being happening. যেমন ও বললো সাকসিনাইল কোলিনের জন্য
কোলিনেস্টারেজ এনজাইম, সুডোকোলিনেস্টারেজ এনজাইম যেখানে অ্যাবসেন্ট থাকে সেখানে এডিআর হতে পারে, ঠিক আছে। অ্যান্ড প্রিভেনশন, সো we are collecting the data for what can be the ADR, and we are using that data for future purpose. আগে জেনে নিলাম যে কি কি কারণে হতে পারে, নেক্সট যখন প্রেসক্রাইব ফিউচারে যখন প্রেসক্রাইব করা হবে we are going to make modifications so that ADR can be prevented. Now, pharmacovigilance is carried out in India by Pharmacovigilance Commission, ঠিক আছে, which report to CDSCO, which is the apex body for licensing of drug, then which is under the Ministry of Health, ঠিক আছে। PVPI conducts this pharmacovigilance program in India. তার goals and objective কি? Monitoring ADR in Indian population, then creating awareness among healthcare professionals about importance of ADR reporting in India. আমাদের সময় এইসব ADR এত ছিল না, ঠিক আছে। We are being taught this ADR, so this is awareness is being created among healthcare professionals. We are going to be future doctors, so this awareness is being generated. Then monitor benefit risk profile of medication. What are the ADR? How are the environmental factors or other factors modifying the ADR, and how can we prevent it? Generate independent evidence-based recommendation on safety of medicine. So if you, like she said, succinylcholine, recommendation on safety of medicine. So like she said, so that succinylcholine causes ADR when there is absence of pseudocholinesterase, ঠিক আছে। তো এটা যখন প্রথম pseudocholinesterase এসেছিল এটা জানা ছিল না, nobody knew that such thing can occur, but over time ADR occurred, so people came to know about this ADR. So when we know about this ADR, we find out what are the causes of this ADR. কি বলবো? So we investigate the cause of ADR. We find that there is this deficiency population in which the pseudocholinesterase, where there is deficient, causes the ADR. ঠিক আছে, it didn't happen overnight. It didn't It didn't happen overnight. It took time. That is the importance of monitoring ADR. New drugs are coming. New drugs are being licensed for use. These are being given to the population. When such ADR are being detected, ADR কে detect করবে? Report কে করে? হ্যাঁ, ডাক্তার হতে পারে, আর মেডিকেল কলেজ না, ডাক্তার হতে পারে, আর নার্সেস হতে পারে, আর হ্যাঁ কে মেডিকেল প্রফেশনাল বলতে কে ডাক্তার হতে পারে, নার্সেস হতে পারে, ফার্মাসিস্ট হতে পারে, ঠিক আছে। These are the people who are reporting the ADR. So that is the importance of monitoring the ADR. The new drugs are coming. What is phase 4 of the trial? তারপর মানুষের উপর তো মানুষকেই তো দেওয়া হবে। What is phase 4? Phase 4 is post-marketing surveillance.
ঠিক আছে, লাইসেন্স হয়ে গেছে, বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তাররা লিখছে। আফটার দ্যাট you need a post-marketing surveillance. So during trial, there is only a limited amount of population being treated. Now it is being given to the general population. So we need monitoring of ADR. একটা ছোট্ট একটা পপুলেশনের উপরে দেওয়া হয়েছে। We don't know what can be the ADR. Now it is being given to the generalized population. So that is the phase 4. ঠিক আছে? It happens throughout the lifetime of drug. যতদিন ড্রাগটা দেওয়া হচ্ছে, নতুন নতুন এডিআর আসতেই পারে, নতুন জেনেটিক মডিফিকেশন বডিতে হতেই পারে, তার জন্য নতুন নতুন এডিআর আসবে। ঠিক আছে, এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন আলাদা হয়ে যাবে, এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনের জন্য নতুন এডিআর ক্রিয়েশন হতে পারে। অলরাইট, ইট ক্যারিজ আউট থ্রুআউট দি to support CDSCO for formulating safety-related regulatory decision for medicine. মানে কি? CDSCO is the licensing authority of drug. ঠিক আছে? So this ADR monitoring is giving the data regarding the safety of drug. দেখা গেল একটা ড্রাগ নতুন বাজারে এসছে, প্রচুর লোকের অ্যাডভার্স রিয়াকশন হচ্ছে। So that is being monitored by ADR and it is being reported to CDSCO. The CDSCO কি করবে? If it feel that it is not safe for the population, it can withdraw the drug. ঠিক আছে? It can withdraw the license. Suspension of license. Huh? কে? হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ওই ওষুধটা বাজারে দিতে পারবে না, ওই ড্রাগটা আটকে যাবে। ঠিক আছে, ফার্দার এভলিউশন করতে পারে, ঠিক আছে, নতুন ডেটা কালেক্ট করতে পারে, ঠিক আছে, রিভিউ হতে পারে। ঠিক আছে, রিভিউ করে দেখা গেল না এটা অন্য কোনো কারণের জন্য হচ্ছে, ইটস নট দ্যাট ইট ইজ বিকজ অফ দি ড্রাগ। হ্যাঁ, না সবসময় হয়। ঠিক আছে, যারা তুই দেখবি একটু যদি ফার্মাকোলজিক্যাল পেপার টেপার ঘাটিস, তা দেখবি প্রায়শই এরকম চলতে থাকে। ঠিক আছে, বেশ কিছু ড্রাগ, হ্যাঁ, অনেক কিছুর জন্য হয়, অনেক কোম্পানির সাথে এরকম হয়। বেশ কিছু ড্রাগ প্রায়শই মানে স্টপ হয়ে যায়, আবার এই করে। কাপ সিরাপের জন্য হয়েছে, আফ্রিকায় কিছু হয়েছে। ঠিক আছে, মঙ্গোলিয়ার না, আমরা উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, পিভিপিআই ইজ ইন্ডিয়ান, মানে ইন্ডিয়ান পপুলেশনকেই দেখছে। কমিউনিকেট ফাইন্ডিংস টু অল স্টেক হোল্ডার। স্টেক হোল্ডার বলতে আই সুলতানা, কি স্টেক হোল্ডার বলতে কি? না, শেয়ার হোল্ডার কোম্পানি তো আছেই। ঠিক আছে, এটা ডাক্তারদেরকেও জানানো হলো যে এই ওষুধের একটা এডিআর দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ডাক্তারদেরকেও জানানো হলো, ওষুধ কোম্পানিকেও জানানো হলো, পেশেন্টদেরকেও জানানো হলো, মানে যারা যারা এই ওষুধটার সাথে যুক্ত তাদের সবাইকেই ইনফরমেশনটা দেওয়া হলো যে এই ওষুধের জন্য এই এডিআর হচ্ছে। To create National Center of Excellence on par with Global Drug Safety Monitoring Standard. ঠিক আছে, so this is on a localized basis. PVPI is on a localized basis. It only monitors ADR of India. Now there is a global center at Uppsala in Sweden. ঠিক আছে, সেখানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের যত অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনের রিপোর্ট সব ওখানে গিয়ে জমা পড়ে। ঠিক আছে, পুরো ওয়ার্ল্ডের যত ওষুধ আছে তাদের যে এডিআর, দ্যাট ইজ বিং মনিটর্ড বাই উপসালা। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ বিং অর্গানাইজড বাই WHO. So this is about
ADI. Now there is this scale known as WHO Uppsala monitoring scale. না, এটা হচ্ছে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট, ঠিক আছে? কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট মানে এই ওষুধের জন্য যে এটা হচ্ছে, মানে এই এডিয়ারটা হচ্ছে, সেটার কজালিটি অ্যাসেসমেন্টের জন্য দুটো স্কেল ইউজ করা হয়। একটা হচ্ছে WHO উপসালা স্কেল, আর একটা হচ্ছে নারাঞ্জি স্কেল। So it's better to use WHO scale. It is more widely accepted. ঠিক আছে? Certain মানে এই ওষুধটার জন্যই হয়েছে। তো প্রথম কথা হচ্ছে ইভেন্ট আর ল্যাবরেটরি টেস্ট অ্যাবনর্মালিটি উইথ পসিবল টাইম রিলেশন টু ড্রাগ ইনটেক। প্রথম কথা, ওষুধ খাওয়ার পরেই এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? রিঅ্যাকশন অকার্স আফটার দি ইনটেক অফ ড্রাগ। So suppose an event is happening even before intake of drug, and the patient takes some drug, so there is no connection, there must be a temporal relationship. ওষুধ খাচ্ছি, তারপরে অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে। বহু যুগ আগে ওষুধ খেয়েছি, সেজন্য হয়, ঠিক আছে? মানে ক্রনিকের জন্য হয়, মানে কিন্তু there must be a temporal relationship. This is the first condition. ঠিক আছে? Then cannot be explained by disease or other drugs. So here being specific that this disease is this condition is being caused by this drug only. No other drug or no other disease condition can explain this cause. Number 3, response to withdrawal possible. মানে ড্রাগটা উইথড্র করে নিলে এডিয়ারটা চলে যাচ্ছে। দিস ইজ আ স্ট্রং কানেকশন, ঠিক আছে? দেন ইভেন ডেফিনিটিভ ফার্মাকোলজিক্যালি or phenomenologically, then re-challenge satisfactory if necessary. তার মানে this is the most important test to call it a certain causality. Re-challenge মানে কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ, that is a re-challenge. So re-challenge is produces this causality of certain. To call a drug, to call an ADR certain, causality assessment certain, there must be a positive re-challenge. So what is problem with re-challenge? There is ethical issue. If you know something is bad for a patient, it is not wise to re-challenge it one more time. If you are suspecting that some drug is causing ADR, it is not wise to administer it. Fetal now hote pare, ঠিক আছে, but severe now হলো, why? এটা তো পেশেন্টের তো কষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? Why cause discomfort to patient? Patient does not come to the doctor NTR কে করবে। Patient does not come. No, this is not a trial. Okay, this is not a trial. This is spontaneous reporting. You are a doctor. You are finding some ADR. You are reporting it to the PVPI. Okay, PVPI processing it, reporting it to the Uppsala via একদম ঠিক আছে। প্রথমে ন্যাশনাল লেভেলে যাবে, গাজিয়াবাদে যাবে, ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রামের যে এটা আছে, হেডকোয়ার্টার আছে গাজিয়াবাদে, সেখানে যাবে, সেখানে গিয়ে ওরা প্রসেস করবে, তারপরে সেটা উপসালাতে পাঠানো হবে, ঠিক আছে? সিডিএসসিওতেও রিপোর্ট করা হবে যে এরকম একটা এডিআর হচ্ছে, তারপরে সেটা দিতে যাবে। সো
Rechallenge may not be ethical. There is ethical issue with rechallenge. Then probable. Even the laboratory test abnormality, that is the temporal relationship must be present. Then unlikely to be attributed to disease. Response to withdrawal clinically reasonable. What is the difference between certain and probable? The rechallenge is not being done. For plausible, could be explained by disease or other drugs. ঠিক আছে, আদার কোনো ডিজিজ কন্ডিশন দিয়ে এক্সপ্লেন করা যেতে পারছে। ইনফরমেশন অন ড্রাগ উইথড্রল মে বি ল্যাকিং। উইথড্রল করা হয়েছে কি না, ঠিক আছে, তার কোনো ডেটা ল্যাকিং। দ্যাট ইজ পসিবল। আনলাইকলি, the timing is different. ঠিক আছে, so ADR are conditional, unclassified, unaccessible, এগুলো ডেটার প্রপার ডেটা হয়তো নেই। ঠিক আছে, so most the important is certain, probable, possible or unlikely. Most of the ADR will fall in these four categories. Will they? So Naranjo scale, use the WHO scale. It's better. This is the flow chart. There is a ADR monitoring center. An ADR is being detected by health professional. It is being sent to the ADR monitoring center, then sent to the National Coordination Center, Uppsala, and to CDSCO headquarters. ঠিক আছে, so with this knowledge we are going to do two problems. The সিগন্যালের ব্যাপারটা একটু বলে নি। The reporting that is done, that creates a signal. ঠিক আছে, one signal does not produce much of a significance. Plenty of signals are being collected by the Uppsala Monitoring Center, then they are being processed, and then they are being a report is being, drug safety report is being established by the WHO. ঠিক আছে, so regional center, National Pharmacovigilance Center, goes to the VG base, then signal generated, signal strengthening, signal analysis. মানে একটা রিপোর্টিং করলেই যে সেটা ঠিকঠাক, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। ইট ইজ বিং অ্যানালাইজ। ঠিক আছে, দেন কমিউনিকেশন, অ্যাকশন, ফলো আপ, কেস রিপোর্টিং, and then it being stored in VG base. So the entire data is being stored in VG base. ঠিক আছে, so now we head to the problem. দেখা যাচ্ছে? ঠিক আছে, আমি পড়ে দিচ্ছি। This will be a table in OSPI. So please do it. দিচ্ছি।
কজন আছে? দুজন। So the problem is a 32-year-old. ঠিক আছে, তুই নাম এটা কিছু লিখেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নাম নেই, ফাঁকা রাখ, ঠিক আছে? এই লেটস সে মিসেস এক্স, ঠিক আছে? এই সবাই পেয়েছে, সবাই পেয়েছে, এই সবাই পেয়েছে, হ্যাঁ। So a 32-year-old lady, let's say Mrs. X, weighing 49 kg. A 32-year-old lady, Mrs. X, weighing 49 kg. X, weighing 49 kg, diagnosed as pulmonary TB. A pencil there. Pulmonary TB was started ATT. ATT মানে অ্যান্টি টিউবারকুলার থেরাপি, ঠিক আছে? কি কি দেওয়া হচ্ছে? ট্যাবলেট আইসোনিয়াজাইড 300 mg, লেক isoniazid 300 mg, rifampicin 450 mg, pyrizinamide, rifampicin 450 mg, isoniazid 300 mg, এটা শুনতে পাচ্ছিস? pyrizinamide 1500 mg, 1500 mg। আরে স্কিম তো pyrizinamide 1500 mg, 1500 mg, pyrizinamide। এই কোনদিন নাম শুনিসনি? তাহলে ethambutol 1500, ethambutol 1200 mg, 1200, ঠিক আছে? and injection streptomycin 750 mg, হ্যাঁ, ঠিক আছে, করুক, তারপর দেখা যাবে। streptomycin 750 mg, started on 1/6/2024, has family history of TB, started on 1/6/2024, 1st of June 2024, has family history of TB, no comorbidities present, comorbidities বলতে হ্যাঁ সেটা কি? হ্যাঁ সে বল, সেটা কি? হ্যাঁ কি হতে পারে? ডায়াবেটিস, হ্যাঁ, হাইপারটেনশন, ঠিক আছে, থাইরয়েড। started on 1/6/2024, has family history of TB, no comorbidities present, on 7/6/2024, 7/6/2024, she developed rashes all over body, associated with swelling of face and itching. She needed hospitalization and ATT withdrawal. ওই লিখিস না?
ও একাই তো দুজনেরটাই লিখছে। On swelling and itching, she needed hospitalization and ATT withdrawal. ATT বন্ধ করে দেওয়া হলো। ঠিক আছে, on 12/6/2024 her symptoms disappeared. 12/6/2020 12/6/2024 her symptoms disappeared and ATT started again. She developed the same symptoms within hours of administration of pyrazinamide and injection streptomycin. Same symptoms within hours of administration of pyrazinamide and injection streptomycin. The offending drugs were withdrawn and the patient put on modified ATT regime. Offending drugs were withdrawn বন্ধ করে দেওয়া হলো and patient put on modified ATT regime. এবার কর ফর্মটা ফিল আপ কর। কি চাপ হয়ে গেল করা যাবে না? ATT regime, everybody please do it. Fill up the form. Record সবাই fill up কর। There will be a table for this ADR form fill up. There will be a table for this ADR form fill up consisting of 10 marks in the practical. So patient initial Mrs. X, ঠিক আছে, ডেট অফ বার্থ জানিস না, এজ হচ্ছে 49 ইয়ার্স 32 ইয়ার্স, ঠিক আছে, ওয়েট হচ্ছে 49 কেজি। দেন ইভেন্ট রিঅ্যাকশন স্টার্টেড, কবে স্টার্ট করেছে? 7 তারিখ, ঠিক আছে। রিঅ্যাকশন স্টপ কবে? 12, ঠিক আছে। তারপরে 7 যে কলমে আছে ডেসক্রাইব দ্য ইভেন্ট, তাহলে এই যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে এটা পুরোটাই লিখতে হবে। লিখিস নি তো কিছু, লিখিস নি তো তুই লিখেছিস, অর্ধেক বেশি লোক দেখছি কিছু লেখেই নি, ঠিক আছে। দেন হলো 8 নম্বর, ঠিক আছে। তাহলে অফেন্ডিং ড্রাগ কি কি? হ্যাঁ, পাইরাজিনামাইড এন্ড স্ট্রেপ্টোমাইসিন। তাহলে সাসপেক্টেড মেডিকেশন কি কি লিখবি? দুটো থাকবে, ঠিক আছে, পাইরাজিনামাইড এন্ড স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সব কটা লিখে রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে। দেওয়া আছে পাইরাজিনামাইড আর স্ট্রেপ্টোমাইসিন। হ্যাঁ,
এখানে তো সাসপিশনের জায়গায় নেই, এখানে তো রিচ্যালেঞ্জ করে একেবারে বার করে দিয়েছে যে পাইরিজিনামাইড আর স্টেপ্টোমাইসিনই হচ্ছে অফেন্ডিং এজেন্ট। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে মানে ডাক্তাররা রিচ্যালেঞ্জ করে বার করে দিয়েছে, তো এখানে তো দেওয়া আছে, ঠিক আছে, যদি কিছু না থাকে তাহলে সবকটাই লিখতে হতো, জানি না। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এটা কি কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি হবে? সার্টেন। ঠিক আছে, এখানে রিচ্যালেঞ্জ হয়েছে, দিস হ্যাজ বিন দ্য ড্রাগস হ্যাজ বিন রিচ্যালেঞ্জ, ATT is being again administered to the patient, so this causality assessment is certain. বুঝতে পারছিস? লিখেছিস? তাহলে অ্যাকশন টেকেন আফটার রিঅ্যাকশন কি করা হয়েছে? withdrawn করে দেওয়া হয়েছে, মডিফাইড ATT পাচ্ছে, ঠিক আছে। তো যেটা withdrawn মানে withdrawn, অনেক সময় যেখানে ডোজ ইনক্রিজ করা হবে সেখানে ডোজ ইনক্রিজ, যেখানে ডোজ ডিক্রিজ করা হবে যেখানে ডোজ ডিক্রিজ, সেখানে যেখানে যেমন থাকবে তুই সেখানে তেমন করে লিখবি। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ টিক মারে দিবি, হ্যাঁ withdrawn। হ্যাঁ এখানে জাস্ট টিক মারার কথাই বলা আছে, তো যেমন ডাইরেকশন দেওয়া আছে তো তেমন ডাইরেকশনে লিখবি, তুই আবার লিখেছিস withdrawn। ঠিক আছে, করেছিস? আচ্ছা, reaction reappeared after reintroduction of suspected medicine, yes, ঠিক আছে, 10 নম্বরের এটা yes হবে, ঠিক আছে। 11 10 নম্বরের যে 10 নম্বরের ঘরটা, না যেখানে কি বলেছে টিক মারতে বলেছে, প্লিজ টিক, তোকে যেমন বলবে তুই তেমন করবি, বেশি করতে যাবি না। সার্টেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে সার্টেন তোকে প্রুফ করে দেওয়া হয়েছে, ইট মে নট বি দ্য কেস দ্যাট দিস হ্যাজ বিন প্রুভড, ঠিক আছে। 11 হচ্ছে কনকমিটেন্ট মেডিকেল প্রোডাক্ট, কি নো কেন তোর দেওয়া হচ্ছে না, আইসোনিয়াজিক রিফাম্পিসিন দেওয়া হচ্ছে না, ATTর মধ্যেই তো দেওয়া হচ্ছে, আইসোনিয়াজিক রিফাম্পিসিন তো পাচ্ছে, তুই সেটা লিখবি তো, আইসোনিয়াজিক রিফাম্পিসিন তো পাচ্ছে, কনকমিটেন্টলি তো পাচ্ছে, পাচ্ছে তো এক্স্যাক্টলি। দেবপ্রিয়া বুঝেছিস? লিখেছিস? ঠিক আছে, ঠিক করে নিবি, ঠিক আছে। হ্যাঁ লিখে দিতে পারিস, শেষ তো কন্টিনিউ করছে না। আচ্ছা এখানে ডোজ, রুট, ফ্রিকোয়েন্সি সবই কিন্তু দিতে হবে, দিয়েছিস? এগুলো সব ওডি করে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। সেটা তো অফেন্ডিং মেডিকেশনের জন্য। আরে এখানে তো ডেট মানে ওটা স্টপ হচ্ছে না, এখানে ঠিক আছে, এখানে তুই স্টপ করছিস না, তুই ডেট স্টপ হচ্ছে, এটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট মেডিকেশনের জন্য, ঠিক আছে। ইন্ডিকেশন কি? টিভির জন্য, ঠিক আছে। দেন রেলিভেন্ট ইনভেস্টিগেশন উইথ ডেট, এখানে কোনো ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন নেই, কোনো ইনভেস্টিগেশন করা হয়নি, নেই, যদি থাকে তাহলে দিতে হবে। আচ্ছা মেডিকেল হিস্ট্রি, এখানে কোনো মেডিকেল হিস্ট্রি নেই, ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিন্তু ওর কোনো মেডিকেল হিস্ট্রি নেই, কোনো প্রেশার কিংবা অ্যালার্জি কিংবা আর কিছু সেরকম কিছু নেই, লিখে দিতে পারি, ঠিক আছে। আচ্ছা সিরিয়াসনেস অফ দি রিঅ্যাকশন, ইয়েস
হসপিটালাইজেশন হচ্ছে, ঠিক আছে, সেখানে টিক মারবি। আউটকাম কি? এই 14 নম্বর বক্স, রিকভার্ড। হ্যাঁ, এ তো ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, 15 নম্বর, ঠিক আছে। আর তলায় হচ্ছে রিপোর্টার্স ডিটেল। হ্যাঁ, তোর ডিটেলস, ঠিক আছে। হয় ডক্টর XYZ, তারপরে প্রফেশনাল বোধহয় লিখতে হবে না, নেম এন্ড অ্যাড্রেস, ডক্টর XYZ, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, ঠিক আছে। পিন দিয়ে দিবি, ইমেল, একটা ফিকটিশিয়াস ইমেল দিয়ে দিবি, কন্ট্যাক্ট নাম্বারও দিয়ে দিবি, অকুপেশন ডক্টর, আর সিগনেচার, ঠিক আছে। ডেট অফ রিপোর্টিং আজকে যেটা দিয়ে দিবি, ঠিক আছে। সো 11। হ্যাঁ, অফেন্ডিং ড্রাগ ছাড়া বাকি যা যা আছে, হ্যাঁ, লিখে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, হ্যাঁ, টিভি। আচ্ছা, সেকেন্ড প্রবলেম, ঠিক আছে। চলে যেতে পারিস, আমার কোনো এটা সব করা হয়নি তো। কন্টিনিউ। এই সেকেন্ড প্রবলেম, চল দে। কে দিচ্ছি তো, নে। যা যেমন দেওয়া থাকবে, তো যদি দেওয়া থাকে তাহলে দিবি, না হলে দিবি না। এখানে ব্র্যান্ডের জন্য অনেক দেওয়া আছে, ব্র্যান্ড, তারপরে ব্যাচ নাম্বার, এসবও দেওয়া আছে। যদি দেওয়া থাকলে তাহলে দিবি, না হলে ছেড়ে দিবি। যদি দেওয়া থাকে তাহলে দিবি, না হলে তো ছেড়ে দিবি। মানে লেটস অ্যাজিউম ইটস মিস্টার এক্স, ঠিক আছে। জেন্ডার মেল, ওয়েট দেওয়া নেই, ছেড়ে দে। এজ দেওয়া আছে 40 ইয়ার্স, ঠিক আছে। রিঅ্যাকশন স্টার্টেড অন 15/6/2024 and stopped on 25/6/2024। আচ্ছা, এটা কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি হবে? কি বল? কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রবাবল, ঠিক আছে। রিচ্যালেঞ্জ করা হয়নি, প্রবাবল, ঠিক আছে। ওই একটাই জিনিস। হ্যাঁ, সার্টেন হচ্ছে রিচ্যালেঞ্জ করা হলে হচ্ছে সার্টেন, প্রবাবল অ্যাজ পার WHO স্কেল। হ্যাঁ, এই দেখো প্রিয়, বুঝেছিস? ঠিক আছে, তাহলে দেখিস প্রবাবল, তাই তো। 7 নম্বর বক্স হচ্ছে ইভেন্টের যে ইভেন্টের যে হিস্ট্রি আছে সেটা দিবি, ঠিক আছে। 8 নম্বরে হচ্ছে অফেন্ডিং ড্রাগ, সালফাসালাজিন, ঠিক আছে। মেকার্স নেম টেম এখানে দেওয়া নেই, যদি দেওয়া থাকে তাহলে মেনশন করতে হবে। ডোজ দেওয়া আছে 500 mg ওরাল, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে ডেট, থেরাপিউটিক ডেট স্টপ, ডেট স্টার্টেড, ডেট স্টপ। ইন্ডিকেশন হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস। কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রবাবল, ঠিক আছে। অ্যাকশন টেকেন, ড্রাগ উইথড্রন, ঠিক আছে। এটা করাই হয়নি, রিচ্যালেঞ্জ টেস্ট তো করাই হয়নি, তাই 10 নম্বরে কিছু থাকবে না। কি কিছু লিখবি না, কিছু দেওয়ার দরকার নেই। কনকমিটেড মেডিকেশন প্রোডাক্ট কি কি আছে? অ্যামলোডিপিন আছে, আর স্টেরয়েড আছে, মানে প্রেডনিসোলোন আছে। মিথোট্রেক্সেট তো চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে, শুধু সালফাসালাজিন চেঞ্জ করা হচ্ছে, ঠিক আছে। কি বুঝলি না? কি বলতে চাইছি? উইথড্র করা হলো শুধু সালফাসালাজিন, আর সমস্ত ওষুধ অ্যামলোডিপিনও চলছে, সেগুলো সব চলছে, ঠিক আছে। সেগুলো কনকমিটেন্ট মেডিকেশনের মধ্যে থাকবে।
দুটো হচ্ছে কনকমিটেন্ট মেডিকেশন, একটা হচ্ছে সালফাসালাজিন উইথড্র করে দেওয়া হলো, অফেন্ডিং এজেন্ট যেটা। সালফাসালাজিন আসবে হচ্ছে বক্স 8 এ, ঠিক আছে। 9 নম্বরে আসবে হচ্ছে উইথড্রন, ঠিক আছে। 11 নম্বরে আসবে হচ্ছে প্রেডনিসোলোন আর অ্যামলোডিপিন। মিথোট্রেক্সাস তো পাল্টে দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আছে। মিথোট্রেক্সাটের জন্য তো কোনো অ্যাকশন হচ্ছে না, রিঅ্যাকশন হচ্ছে না, হ্যাঁ। জানিস না, ছেড়ে দে, হ্যাঁ ওটা লিখে দিবি, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশন ওই লিভার এএলপি দেওয়া আছে, ঠিক আছে, ওটা যাবে। রেলিভেন্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, ডেট টেট কিছু বলা নেই, কতদিন ধরে খাচ্ছে সেসব কিছু বলা নেই। হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট নন অ্যামলোডিপিন 5 mg ওডি, বল কি? হ্যাঁ, প্রেডনিসোলোন তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য দিচ্ছে, আর এটা হচ্ছে হাইপারটেনশনের জন্য দিচ্ছে, হ্যাঁ। কোনটা? হ্যাঁ, ওখানে লিখেছিস, কোথায় লিখতে হবে? হাইপারটেনশন এখানে তো লিখবি যে চেঞ্জ করে অন্য একটা ওষুধ দেওয়া হলো। কোনটা? হ্যাঁ, 11 নম্বর কোনটা? অ্যামলোডিপিন হচ্ছে হাইপারটেনশনের জন্য, প্রেডনিসোলোন হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য, ঠিক আছে। তাহলে 13 নম্বর হচ্ছে মেডিকেল হিস্ট্রি, হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট অন অ্যামলোডিপিন। আচ্ছা, সিরিয়াসনেস অফ রিঅ্যাকশন, হসপিটালাইজেশন করতে হচ্ছে, হ্যাঁ, ইয়েস, হসপিটালাইজেশন, ঠিক আছে। আউটকাম হচ্ছে রিকভার্ড, ঠিক আছে। আর 16 নম্বরে নিজের পার্সোনাল দিয়ে দিবি। আর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন হচ্ছে মেথোট্রেক্সের দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে।